Welcome to another rock and roll. Dance hard to the mountain and back we go on these steel toes. As always, we're gonna say the gratitude, and I'm gonna put the backpack on the back. It's not heavy. It's a bit on the 11 pounds as we go in this afternoon. Rock and roll 24/7 for the butchers, bakers, nurses, doctors, construction workers, all those involved in the production and the distribution of food. The people's artist, an athlete, asked me with amnesia today, 13th of February, second day of the week, Tuesday. To the mountain we go. On these steel toes, decided to take them out of retirement again. Today, go Daycare workers, go special edition. Dedicated to workers across Quebec, La Belle Province, Canada, and the collective North American civilization across North America. Daycare workers, all the daycares, the public ones, of course. And I am all about a public and a private partnership. Financially struggling, $10,500 in debt, but grateful, thankful that my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and got some chicken when I go back and some food for movie night. Tuesday, and beautiful day today, is gonna go up to 3 and get myself out of the way so that my fellow citizen with the dog and with the carriage is safe on the streets to cross, because I am in the public. I was a bit moody earlier, but check my emails and slow business response, and was thinking about the layoffs and about that happening in Bell Media, and I've talked to my own relationship with me being laid off during COVID and having some employments that I really loved. And you know, we Aspie's got that Asperger's, so we struggle with those things, but you know, we are super good and excellent at things that we are obsessed about. And me, I am obsessed about geopolitics, sports, 24/7. Dancing is my favorite sport, and of course the study of civilization, as I am a independent geopolitical analyst and theorist and philosopher, artist, athlete, asked people with amnesia, the retrograde amnesia. So meaning I don't remember after like 7-8 years and 9, and then my memory kind of black out. There's a blackout, and only that I wrote in journals, whatever have you, but survived COVID, and all my work during these past years documented on YouTube, you know, and still documented in today with these marching steps for the greater good I am, but I'm also for myself, you know. And if I make $1 million, I'm gonna give half, 50% to the greatest woman I know, $1 billion, half to the greatest woman I know, $1 trillion. My sister friend, anonymous sister friend, deserves to be. I'm a Swiftie as well. I'm a Swiftie as well. So sometimes more than other times, but she deserves to be. Got love for you, Taylor Swift. Support the Dragon Army, the DGA Dancing Goddess Army, and of course, my anonymous sister friend deserves to be 7 times richer than Taylor Swift, Oprah, and all the 7 Kardashians put together. Got love for you all. Support the DGA. Support the building of the Forgotten Goddess Temple on the mountain, or here on Montreal Island, of course. That structure that I want to see built, and construction workers, rock and roll for them, the bakers, the butchers, the nurses, the doctors, and calling all for the Global Dragon Union, and the implementation of my Trinity of theories, the DRT, for the creation of the UE, the Universal Exchange Unit, and of course right here from rock and roll going all the way to the mountain, and being joyous in a way that, although I'm not perfect, far from it, and my rent's paid, electricity bill is paid, I'm grateful to them for this beautiful sun that's gonna be in my way. When I come back, gonna get a February tan. It's above normal temperatures here, so it's always gratitude 24/7, you know. And when I died of COVID about 4 years ago, celebrating that, survived COVID, so also celebrating my surviving COVID. Exactly 4 years ago, I was very sick, ill. It was like death, pestilence, and disease. It's like death, pestilence, and disease. Like death, pestilence, and disease. So I'm being reborn in many ways. Nothing that I want to go back to, and living for today with carpe diem, and lots of gratitude and meditations. And I present the First Empire Kingdom, the Democratic Republic of North America, right here, which I'm calling the foundations. North Americans Unite, laying the foundations with kisses, 718 trillions of kisses
First and foremost, the first empire kingdom to be founded by trillions of kisses, of course, to be founded by trillions of kisses. The first empire, of course, to be founded by trillions of kisses. 718 trillions of kisses. Trillions, I said a trillion has 12 zeros, a billion has 9, and a million has 6. So those are lots of kisses. Lots of kisses. Trillions. The first empire kingdom, democratic republic. Right here, North Americans unite for world peace, for world peace, for world peace. With kisses. All my allies and armies, pledge your allegiance, legions to our family. And today marching rock and roll. For the daycare workers changing those diapers. Up and down they go. For the hygiene, for the cleanly. Read a book to that children. I wrote a few children's books, both French and English. We're in La Belle Province, you gotta be patient for that French. And, you know, as we go to the mountain now, I always turn my head left or right. Left and right, and see, that's a new structure there. Wow. I gotta say, that's a beautiful structure, which I love. And let's go a little bit differently now. Gonna go a little bit zigzag. We might just change routes, you know, because I like to have variety, and change is good. Sometimes it comes to a little bit of struggle, but then we adapt, we change, and we get better, and we heal as I'm healing. And, you know, I still working on myself. Not perfect, far from it, but I'm a great geopolitical analyst, and here is the people's artist and athlete, and auctioning the steel toes, auctioning the hat, play it good, give some charity, millionaires, billionaires on that Wall Street down there, buying, selling future options, puts, and grateful, thankful for the food, you know, gratitude is super important, and that is beautiful sky, my Pope the King, the sun shining, and you know, it's daily on a daily rock and roll in my lair, Dragon's Lair. Now I'm outside, so I got added responsibilities, duties, and obligations. And this Canadian Quebecer was born twice in the USA in past lives down there, post 1776. I served in the United States Army, yours truly, Rainbow Dragon, and calling all to support the implementation and my vision, the dream, the dancing goddess in the Dragon Kingdom, right from this metropolis island city. 2.5 million people when I was born in this life and in the past life, and now meditating on the daycares, everything that's going on, the changing of the diapers, reading of the books, preparation of food, in the firefighters, love you firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, and thinking about those laid off yesterday. You know, it's something which we can all kind of do a little bit, and we got to get that DRT, and got to get that debt refusion theory for the creation of the Yui and the Dragon Army, complementary with the Dancing Goddess Army, because I firmly believe, brothers and sisters, that that's the only solution at this point in time, as I'm here meditating, you know, rock and roll, and being a philosopher who's suffered and struggled and been down and out, rock bottom, but, you know, gotta be grateful. Got rents paid month of February, electricity bills paid, got food, and the dynamics of my workouts, training and exercising has always added a dimension that's, of course, a dimension of health and wellness. You know, I'm always stressing that your fitness journey begins today now, as I always take the motto that my fitness journey begins now. You know, as I go to the mountain, and as I go on these steel toe boots, as I meditate upon all the things that we have as a civilization, to be in harmony with nature. And it's always a work in progress, and I'm always eager to do some action as well. As not just the philosophy, not just the theorizing, but we all need to do our part as the individual and the collective. I just want to take a shout out to salute the firefighters, love, big hugs to the firefighters, and gotta get that love, you know, gotta get that meditation. There's firefighters, you know, maybe they need some love, and got some love. Love I got plenty. Special rainbow love. Whoever wills it by will. Feel free, just ask XYZ. And it's always an encouragement to work out, train, exercise, and get some sun, get some vitamins, and please increase in public hygiene. Super important to increase in public hygiene. Please increase in public hygiene. Please increase in public hygiene. See, I'm an aspie. I repeat things. I might have weird gestures, and during the past years I've been learning to accept it and deal with it. You know, Asperger's is a condition, you know, which we have, and a lot of people have, and
it's like a curse has been a blessing, and we have, of course, obsessions and interests when we are involved in those, like myself, for myself as an ASPE, and geopolitical analysis and theory, and sports. Dancing is my favorite sport, and study of civilization, and not only that, study of civilization, but public hygiene as well. So I've been studied for years, all that in the libraries by myself, and written philosophies, tens of thousands of pages of philosophy analysis on that, and it always got to be complemented by some action, you know, taking some action in consequence in parallel to the philosophy and the fitness journey, which I've endeavored and began about 6 years ago, more or less. And I began that fitness journey and got out of depression and being suicidal. And I always encourage people to adopting, and have been and will continue to call for the mass financing across North America. Let's go NBA, NHL, MLB, and NFL. It's time to finance citizens' physical fitness, physical activity. See the public workers, they're picking up the garbage, the recycling. Got to give a shout out to them. Always give a shout out to the public workers picking up those garbage, picking up those recycling, and picking up those bins. Those are athletes. Those who pick up the compost, the recycling, those are athletes. And see, they're gonna pick up this is a public service, so we need to get that public and that private balance. And it's always a public and a private balance and equilibrium, and it's always important to know and be aware that, you know, civilization is a privilege, brothers and sisters. Civilization is a privilege, and civilization is a privilege. And you know, the farmers, the butchers, the truckers, the nurses, the doctors, the railway workers, all involved in the production and the distribution of food. And of course, those people who are loading and unloading the trucks, they are athletes as well. And they need to be, of course, we need to be aware and mindful that, you know, it takes some brain and some muscle, and we got to be aware and mindful of that. This is kind of a nice looking house here. Nice looking house. It has a beauty to it, an allure that's kind of artistic. If I know anybody who deserves to live in houses like this, is my anonymous sister friend. And of course, in my vlogs, although it's not the best quality, but sometimes you work with what you got. This laptop here, you know, I'm filming my vlogs with a laptop. Well, you got to work with what you got. Budget is budget, but you always get that body. Invest in the body. The body is a temple for pleasure and purpose. The body is a temple for pleasure and purpose. And gotta turn your heads left and right, and gotta come from love and will, and try to be less selfish. And today, marching specifically for the daycares, meditating, all the work, you know, daycares. And I write children's books, so I want, although I didn't publish yet, you know, got a $500, we're supposed to give $500 for literary agent to pay, and $500 in order to get published, and it didn't get published, and due to the financial constraints. But what is money? Money is to buy, sell, right? Money is to buy, sell. Money is to buy, sell goods and services. And it's not all about the money, you know, because sometimes it's got to be that will and things that we love, and the production. And of course, money is from the banking system. Gotta turn my head left and right before I cross the street here, because you never know. Just gotta double check and gotta be assured, you know. Triple check, left, right, kind of do like a 360, because for added safety and security, because you never know, eh? Brakes could potentially malfunction, and the citizen driver could press the accelerator instead of the brake. So those are all possibilities which can occur while marching, you know, as I march, dance, busting a dance move, rock and roll. Of course, and meditations. This is a meditative vlog, a rock and roll vlog. You get art, get yours truly raw rainbow dragon, and sometimes you gotta get basics, sometimes you gotta simplify, you know. And I do live an austere, simple, severe lifestyle, you know, very physically active, and it is my medicine and therapy of choice. And of course, as we go left and right here, we turn our heads, because the car sometimes, you know, we gotta make sure that we turn left or right and we cross the street there, you know. So see somebody wearing my favorite color smiling, I always get a nod, and
So everybody wants a good smile. It's always good to get a little bit of encouragement, and I encourage everybody to work out, train, exercise. If you're a millionaire, billionaire, share. I'm not totally selfless. I got some selfish. If I do anybody to give some money, but my anonymous sister friend and yours truly, right as I go, meditating on all the things which, of course, unite us, and which sometimes divide us, and sometimes gotta get that love action, you know. And love is action. And I love staying fit. I love going to my second home, the mountain. So I do and I offer the things that I love to do. And sometimes it's serious business, because I have predicted what's happening now back in 2019, because geopolitics is one of my obsessions, you know. So I just gotta take another picture of that red house there, and I would see my anonymous sister friend live right in that house right there. That would be a great place for me. My favorite color is red, so we'll get a little bit of that rock and roll, and get a little bit of that rock and roll. And now we can cross the street and take another picture here. I just want to make sure for the safety that I cross the street safely before I do, and gotta get a little bit of that rock and roll. I love it when I hear the laughter of the youth, and laughter of the youth always brings me joy, and I always encourage physical activity and public hygiene, and of course people to work out, train and exercise. And it's super important to get it going for the double trouble, and to get it double as we go. Gonna take another picture, and gonna get going with it to the mountain and go all the way to the top. But if I know somebody who deserves to live in houses like this, it is my anonymous sister friend. And I wish I can give you a little, I can give her a little house, actually 7 houses spread across Montreal. I wish I could give her 7 houses. She deserves best, and to be 7 times richer than Oprah. And see, this one's for sale, so get it right there. For my anonymous sister friend, somebody, let's go. Swift. Let's go Swift, let's go Oprah. Let's go Swift, let's go Oprah, let's go the Kardashians and Beyonce. Let's finance my anonymous sister friend that house right there. And although I'm gotta say I'm grateful, thankful where I live now, it's better than where I used to live. Where I used to live, there was lots of mold. Right, there was lots of mold, and that's why I probably got amnesia, whatever the case may be. But I had a lot of mold, right? Had a lot of mold. MOLD. So, anyways, grateful, thankful today, and you know, with action on the steps, sometimes you realize that sometimes simple things can bring you joy and satisfaction. And we got complexities of life and complexities of geopolitics, which I know inside out, and the intricacies, but sometimes I gotta simplify and always say that fitness journey begins today. And I see 2 fellow citizens wearing red, maybe dancing Goddess Army, Dragon Army, and gotta get that coast to coast, you know. That's what I'm about as a Quebecer, Canadian. Thank you very much, I appreciate it, merci. Appreciate it, got out of the way and moved for me to continue, because right now I'm on the pedestrian, so I'll stay to my right, just like driving, right? So what they did is they were side by side, and the citizen just
waited, got in the back of the other citizen and kind of let me pass, and I appreciate that gesture. Is a common gesture. It's a gesture which I appreciate as a citizen, you know, so that I don't have to go in the street and circumvent them. So I notice, I appreciate such small gestures of kindness and of civility and of cordialness in the public, because in the public we got added responsibilities, duties, and obligations, which under the normal course do not occur, right? But right here, right now, they do occur, and I have, like an individual citizen, rights, but also duties and obligations, right? So I have also rights, but I also have duties and obligations in the public. So both have to be harmonious, right? Because I cannot just focus on my rights, right? I have to also respect the rights of others, and for their safety, their liberty and safety, they gotta go together, right? Now that I'm on the, now that I'm on, now that I'm, now that I'm on in the public, I got added responsibilities which do not come under if I would have stayed home. And now I want to take another picture of that beautiful house there. And these houses are nice. Again, my anonymous sister friend, greatest woman I know, would be nice to live there, but that one's quite nice there. Looking for something? Hey? Are you looking for something? I was just gonna take some nice pictures of that nice house. Okay. Be careful. How about you? Are you looking for? Oh, no, but you had this and this. It was like you were trying to find something. I'm doing a vlog, and I'm always admiring the architecture here. I always love the architectural styles, and I love red, eh? Yes, So the red brick. as you Yes. can see, red A is lot my of it favorite here. color. Yes. So all these, that's how I'm gonna take a picture with the camera, and I'm going all the way to the mountain, and I would love to buy my sister a house right here. Oh. That's what I like, but of course that one's not for sale, but I saw another one's for sale there, but unless Taylor Swift gives me some money, maybe then. I was going to say you're wearing her color. I love red. Thank you for your Anyway, bonne journée. vous aussi madame, bonne journée à vous. Very nice. Very nice of the citizen there. We're running. Yeah. Oh, this one's nice also. Anyways, that was very nice. Anyways, oh, that one's nice. Oh, my anonymous sister friend, that would be perfect.
my anonymous sister friend living there or here, that would be perfect. So anyways, I appreciate fellow citizens' offer of help, support. I always appreciate, but I know the neighborhood, I know how to go to my mountain, but took a little bit of deviation and deviating a little bit, and always mindful of others in the public, you know. And that's why I said to her, come, because she was a bit on the step on the side for the cars to pass, and there's always something in love for my fellow citizen. But in this case, I appreciate all the support I need, I guess, is pledge your allegiance to our family, and buying, since I'm selling, auctioning all these clothes and auctioning them, selling them, PayPal North America only, and you know, got that aspie, so you might say, who's this weirdo? And yes, I'm a weirdo, you know, I got Asperger's and I repeat things. I might have gestures with a mouth, with the hands, with repetitive gestures and that might seem a bit off or odd. Odd is the word, you know, oddities, you know, certain oddities which are characteristics of being an Aspie, you know, having Asperger's. It's a condition. You learn to live with it. You learn to love it sometimes, and you learn to appreciate it, I guess, because although with all the oddities, I'm a great unrivaled geopolitical analyst and theorist, and I excel at that. Hey, it's geopolitics 24/7 as I march now for the daycare workers. Got to give a shout out to those changing diapers right now. And if you're gonna put on the uniform, I always say, my citizen brother, Bill Blair, you gotta order those Canadian troops to go change some diapers. So what are they putting on the uniform for if not the 40 million of my fellow Canadians, 9 million Quebecers, this Quebecer Canadian North American who served twice, previous incarnations down there in the US Army. Gotta turn my head left and right here before I cross. Although there's a stop there, gotta turn my head there, you know, because the brakes might malfunction, and although the brakes might malfunction, you know, so it's possible that the citizen driver presses the accelerator instead of the brake. That's a possibility, right? Because I presses the accelerator instead of brake. So that's possible within the realms of possibilities. You know, that's a possibility. Right now I cross the street safe, but it's always that possibility that the brakes malfunction. There is something stuck in it. Something happens. Piece of rock, piece of metal. Right? Accidents. The accelerator, brake malfunctions, whatever the case may be. I gotta say, I love that house. I'll see my anonymous sister friend living in that house right there. All these houses, I will see her in any of these houses actually, but this one specifically, I really would love to. Well, because if it's for sale, I meant. Always, I guess you can make an offer, but it's not for sale. But it's nice. I love the architectural styles, and I love red bricks. You know, like red bricks like these ones. Always nice. And this one, I would live in it. But super nice, and of course the real estate value here is high, and I love hearing children playing and laughing and loving. That's the anthem of the dancing goddess in the Dragon Kingdom.
It's instrumental music, no lyrics, but the sound of children laughing and having joy. That will be the anthem. The dancing goddess in the dragon kingdom, and a little bit of birds chirping above. Like I hear the birds chirping, and now meditating on all these who were built when, these houses, you know, and foundations. And I got questions, you know, I'm an Aspie, so sometimes I like to know a little bit of details, but sometimes the details are a bit way too much, too much detail, too many details, but nonetheless, this one I really love as well. Red is my favorite color, but gotta get that in it for the work, and gotta get it even for the, this is my work right here. I consider this my work as an independent athlete, AA, artist athlete, AA, in parallel to being an Aspie with amnesia, AA, a philosopher, geopolitical analyst, interior who urges all to turn your heads left and right when you cross the street due to the fact and since, you know, like I said, brakes can potentially malfunction, and it's always our responsibility to, you know, to have in the public the security and liberty, you know. And I gave lectures in the past and discourses on liberty and security in the past, and of course liberty gotta be secured, and you gotta secure liberty, and they have to go parallel and in harmony, balance and equilibrium, right? We can't have too much security to be repressive, and sometimes liberty, you gotta be also with some compromises, I say, not necessarily restrictions. I like using the word restriction much, but compromises which we make on the daily, like the public and the private, right? My fellow citizens to tolerate my Aspiness, you know, my fellow citizens to tolerate my Aspiness, and my fellow citizens to tolerate my Aspiness, you know, to tolerate my Aspiness, and you know, and in the public, like I always say, you can say anything, but where if you make threats, I draw the line. If you make threats, I draw the line. If you make threats, I draw the line. But you can say anything, you know, like you have right of free speech and like that, but you can't harm anybody, and anybody all deserves second, third chances, benefit of the doubt, you know. Look at that beautiful, majestic. Isn't that gorgeous? Yeah. That is just beautiful. I love big evergreens, and see, sometimes I humble myself because I say that's the hair on the goddess, G-O-D-D-S-S, goddess's body, and how small and insignificant I am, and how big the ego can be, you know. I'm not totally egoless, not totally selfless. I try to stay balanced and in the middle. Just ask, and you know, I got aggression myself. I do have aggression, but my brothers and sisters, I channel it, I sublimate it, I work out, I train, I exercise. That's what I do. So I harm no other citizen, right? I channel, super important to channel and sublimate. Sexuality also, sexual energy, yes, you know, it's all things which we have. We gotta understand and channel, sublimate, and compassion by action. I mean, it's just ask. Analyzing maybe in the subconscious, the fellow citizen who asked me something, maybe subconsciously, I kind of feel maybe I was triggered a bit by the tone, intonation, and I can be sometimes pretty rude, pretty straightforward. And thank you, Mercy. Thank you for. Thank you, my fellow citizen, for letting me pass, but I always look and I wait for it to nod the head or just make with the hand, you know, a gesture so I can pass, because sometimes the sun can block the view, eh? So what if he doesn't see me? What if that? So I always double check, and I'm attentive and wait for people to signal that I can cross safely. If that's the case, usually I wait, you know, I wait usually a few seconds. I wait until the citizen nods and says you can pass, and XYZ. Added prudence, added safety, but we can't.
So it's not to be overly analytic as well, but I like details. But my details are usually when it's about geopolitics, usually about sports, usually about the study of civilizations and public hygiene. In a parallel life, I'm an ASPE super scientist. I build, design satellites in the Starlink for NORAD, NATO, public-private partnership, and microchips, and supercomputers, and telecommunication antennas, receivers and transponders, stuff like that, and signals. And so I know about all that, all science. Basically, I'm a scientist, super scientist in a parallel life. I'm getting creative now, but not in reincarnation, because I believe in reincarnations, and I was born several times across different nations, empires, from ancient Egypt, ancient Rome, ancient Sumer, Babylon, and right here on this island I was born several times, and was born across North America, Central America, South America, and previous incarnations, even before 1492. So so anyways, my reincarnation beliefs aside, as I march, rant, rock and roll, ranting with that rock and roll for the farmers, rock and roll for those butchers, public workers, changing those aqueducts, building some bridges, and the construction workers, that's what's up. On the mountain, that's my second home, you know. For the freedom, for the new, for the liberty renewed. And that security and liberty gotta go together, you know. We gotta get that balance, harmony, equilibrium. It's super important. Super important. Channel, and sublimate. The aggression. Super important to sublimate it, right? It's super important. Sublimating the aggression. Sublimating the aggression. Sublimating the aggression. Sublimating the aggression. To sublimate and channel. Public works. The public workers are gonna need to get a little bit of loving, a little bit of drilling, and there they are in a bit of rock and roll, and gonna get it for the flowers. As we go to the mountain and steel toes, meditating on all the things of civilization and nature, and all the things which today, for the daycares, the daycare workers, the butchers, the bakers, the rock and rollers, and those farmers, in steel toes. Feeling good. I would love to see my anonymous sister in this house right here. Bonjour. Comment ça va? Pas plus que ça. Quand je vais dans la montagne, ça va aller mieux. Vous autres? Tranquille comme l'hiver, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'hiver. J'étais habitué à 4 pieds de neige et on voit le gazon. Ah ouais? Là, on n'a pas grand chose à faire, Adrien, on tourne en rond. Faites des pompes. Faites des quoi? Des pompes. Ah ben. Ah, des pompes. Des pompes. Hier, j'ai fait des squats. Des squats, c'est bon. Ouais, j'ai mal aux jambes. C'est comme ça qu'on va renaître la belle province, avec des châteaux, des bisous, des câlins puis des pompes. Puis du rock'n'roll, sinon quoi? Des travailleurs publics. Ils n'ont rien à faire, mais demain, ils vont en avoir du boulot à faire. Tu es en train de tourner une vidéo? Ouais, là, je tourne une vidéo. Ça me dérange ça, je tourne le bon. C'est public. Mais le beau soleil, pareil. Hein? Ben oui. Ouais. Merci d'avoir arrêté. Vous allez venir dans la montagne? On est à la recherche des fuites. Des fuites? S'assure que tout est sécuritaire. Des fuites qui font une chanson pour l'arc-en-ciel. Toi, tu t'en vas où, ça montagne? Ça montagne, je fais le tour. Je regarde s'il y a des... je fais du bénévolat parce qu'il y a des fois du monde qui laisse des déchets dans la forêt. Là, puis on essaye de faire du renouveau là-bas. Là, fait que, Nous autres, on fait la même chose, mais juste avec des pieds. J'ai ramassé toutes les cacs que je vois à cette heure qui traînent. ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup. Je m'en fais une petite danse. Et,
Du rock-and-roll en composition 24/24. Des idées de cinéma puis tout, là. Je viens d'avoir une idée avec vous autres maintenant, là, tu sais. Mais c'est plus de la comédie, là, de film. Ah! On produit un est des vrais film. clowns, c'est pour ça. Ouais, non, mais il faut en produire des films, là. Il y a du cinéma, là. C'était intéressant l'histoire que tu me contais de. C'était quoi? C'était le grand-père et son petit-fils. Son grand. Hein? Ok. Ouais, ça, c'est un projet que je veux réaliser, là. Vous parlez de mon idée de film qui s'appelle La Belle Province. Ouais. Ouais, mais ça, c'est La Belle Province, c'est un travail de cœur que je veux faire, là. C'est un gros projet, j'imagine Céline Dion en finance, avec le premier ministre, avec Al Pelado, là. Mais ça, c'est une grosse idée de cinéma. Ça fait des années que j'y travaille là-dessus, là. La Belle Province, là, ça montre l'histoire du Québec du 21e siècle. Juste le titre. C'est de père en fils. Grand-père qui est né des années 20, puis il a travaillé dur pour se rendre. Il est sorti de la pauvreté, là, d'un petit village, Saint-Damien. Là. Petit village, là, il est parti de rien, il vient à Montréal, puis il commence à travailler pour l'Hydro-Québec. Puis il devient par son propre effort. Tu sais, mais c'est un séparatiste, puis tout ça. Puis son petit-fils, son grand-père, tu sais, il est queer, il habite dans le village gay, puis tu sais, des générations, là. Puis il se marie, sa fille se marie avec un Anglais, tu sais. Fait que lui, il aime pas ça, mais après ça, au deuxième référendum, finalement, il vote non. Au premier, il vote oui. Fait que tu fais des changements du Québec, tu sais, de la belle province, en vue de 3 générations, par quelqu'un qui a travaillé pour l'Hydro-Québec, puis pour les centrales, qui a bâti les centrales, mais... Mais c'est des films importants pour l'histoire, je pense. Ouais. Ouais, ça, prenez-les, hein. Je le donne. Si vous pouvez le faire, une réalisation, là. Ça me dérange pas, juste me mentionner, là. Changer de bout du deuxième référendum. Il a encore voté. Là, il a gagné. Non, mais sais, t'aimes pas ça. c'est de la comédie, là. Mais c'est de la comédie, mais c'est quand même l'amour, la comédie, puis ça montre l'histoire du Québec dans l'Amérique du Nord. Tu es en train de la perdre. Mais non. Comment? J'espère que non. Comment? Je t'inquiète. On a fait le compromis, on continue à le faire. Pas difficile, là. Check, regarde que c'est. On continue à avoir la paix ici chez nous, avec les Américains et avec l'autre bord. Hein. Pour l'agression, Ouais, ça, hein. pour l'instant. On fait des pompes. On va C'est faire quoi? des bons On a un bout. Moi, c'est tout ça que je connais. Hein. Je connais de l'île de Montréal puis l'Amérique du Nord. Je suis bien éduqué par moi-même. Là. Là-bas, c'est l'océan Atlantique. That's it, that's all rock-and-roll. Puis là-bas, c'est le Pacifique. C'est l'île de Montréal. Puis mes voisins, mes cousins américains là-bas. Moi, c'est drôle, hein? De quoi? Ouais, l'Atlantique, Ben, l'Est, ça, c'est l'Est, ça, c'est le Nord. Pas ça, mais c'est ça. Le Sud, est là. Pas là, mais là. Ça, c'est l'Ouest. Ouais, elle est là. Fait que c'est quand vous allez me financer pour la belle province? Ouais, t'es en train de ramasser des canettes, là. Oh, c'est bon. Pas d'argent, mais je vais me ramasser une caméra. On va commencer à filmer. Mais écoutez, parce que comment vous voyez ça, là? Le film, La Belle Province, c'est le nom du char. Du grand-père qui, finalement, après, quand il a 44 ans, il peut se permettre son Cadillac. Puis il laisse à son petit-fils des années modernes maintenant. Puis il a tellement pris soin de ce char-là, pour son petit-fils, pour que lui, il hérite ses millions, là, pour qu'il laisse ses millions, là. Il faut qu'il traverse la belle province, le Québec, puis qu'il aille à des centres où ils ont bâti à Bay James, tout ça. Tu comprends le but du film, là? Fait que lui, il faut qu'il fasse tout ça, qu'il traverse avec l'avocat, avec le meilleur ami de l'avocat de son grand-père. Tu comprends? Puis lui, ben, le petit-fils, il n'est pas à ses affaires, il est en dette, c'est un artiste qui est déchu, tu sais, ça va pas bien dans sa vie. Tu sais, dans la trentaine, il a des dettes, puis tu sais, dans le village gay, puis il consomme la drogue, tout ça. Mais son grand-père lui laisse des millions, mais il faut qu'il traverse le Québec en 7 jours, à partir de la Saint-Jean jusqu'au 1er juillet. Fait que la Saint-Jean, il faut qu'il soit à Québec, puis le 1er juillet, il faut qu'il soit à Ottawa. Puis il faut qu'il accomplisse toutes ces affaires-là pour avoir les millions là, qui sont... C'est quand même intéressant. Ben oui. Le jour, c'est un petit challenge. Hein? C'est un challenge, on fait 7 jours. Puis il faut qu'il lise le journal de son grand-père. Comment que lui a déménagé à Montréal, ses propres luttes. Suivre l'histoire de son grand-père. Fait que c'est un appel aussi à la réconciliation entre le Québec, nous autres les Québécois, puis les Canadiens aussi, parlent. Ce compromis qu'on a fait du français, puis de la culture du Québec, puis les raconteurs, puis
je pense qu'on va toujours être obligé d'en faire toute ta vie. Ah oui. Mais comme moi-même, hein, j'ai l'agression, chum. Mais je m'entraîne. Je fais de l'entraînement physique pour ne pas faire mal à aucun. Hein, Tu marches tellement. T'es toujours dehors, t'es toujours en train de marcher, c'est bon pour la je santé. m'entraîne. Ben, c'est qui. S'il y a quelque chose, une invasion maintenant avec la Troisième Guerre mondiale, vous allez devoir vous défendre. C'est pas Jésus qui va vous défendre. C'est votre dragon arc-en-ciel qui va vous défendre parce que vous êtes ma famille, vous ne voulez pas, on est dysfonctionnel des fois, mais c'est moi-même qui va aller puis le défendre pour s'il y a une invasion. Mais c'est qui? C'est pas Jésus qui va venir pour retourner pour vous défendre, tabarnak? C'est moi. Votre dragon arc-en-ciel qui va vous défendre. Qui va se battre pour vous autres. Tiens, de quoi? Une invasion de l'Est et de l'Ouest. Pas Jésus. C'est pas le pape qui va venir défendre le Québec. C'est moi, tabarnak. C'est une invasion pour la défense. Avec tout, pas Jésus. C'est votre dragon arc-en-ciel. Avec toutes les imperfections que j'ai moi-même, l'Asperger's et tout ça. C'est moi qui va vous défendre ici s'il y a une invasion, tabarnak. Les Québécois, voilà, tu sais, Il n'y aura pas d'invasion, arrête. Hein? Tu regardais aller, voir. Ok, on le suit-tu, lui, ou pas? Ah, il est bien parti. L'Asperger's, vous savez, j'ai l'Asperger's, hein? Je répète des choses, puis j'ai des gestes des fois répétitifs, là, faites-vous-en pas, là. C'est pas parce que je suis sur la drogue ou quelque chose comme ça, là. C'est juste l'Asperger's, puis des fois ma bouche, mais... Si je me gratte, c'est parce que j'ai une cicatrice. Je me gratte. Si vous voyez me gratter, j'ai des cicatrices. Ouais? Ouais. C'est des tics ou c'est des maladies auto-immunes? Non, j'ai des cicatrices, là, sur le corps. Je sais pas comment ils sont là, mais... J'ai pas de bibite. Je me lave à tous les jours, du bon savon. En tout cas, d'autres choses que je peux faire pour vous, les boys, dans les travaux publics. Je voulais juste te saluer en cette belle journée. Continue ce que tu fais. Ben, je suis pas parfait. Hein. Je te trouve sympathique au bout. Mais tu vois, je souhaite que ton film se réalise un jour. S'il te plaît, faites-le, je vous le donne ça Mais gratuit. non, mais pas moi. Moi, j'aimerais ça que toi, tu le réalises. C'est ton bébé, c'est ton... Je te verrai, toi, dans le Tu rôle. parles d'un esti de budget. Je le verrai dans le rôle, toi. Mais il va falloir que tu te perces un peu, puis ça, un peu, tu sais, bisexuel, là. Ouais. Changer un peu. Hey, Avoir des bagues, puis tout ça, ses doigts, puis artiste, en frustré, calice. Je fais tabarnak, là. Tu sais, un artiste frustré, là. Je te verrais comme. Lui, je le verrai dans le rôle. Oui. n'importe quoi pour avancer ce film-là. Ouais, je te verrai dans le rôle. Ou peut-être le chum de. Le chum. Toi, je te verrai peut-être dans l'avocat. Mais non, parce que t'es pas assez vieux. Parce que s'il est né dans les années 20. C'est Non, un esti de compliment. ouais. Non, J'ai 57 ans. tu pourrais jouer un rôle. Chauffeur de limousine dans le film. Ok. Ou le mécanicien. Je suis pas. Mais c'est un extra dans le film, c'est un gars qui votait non au référendum. Ah, j'aimerais tellement voir ce film-là. Là. Je refuse. Puis j'aimerais tellement voir ce film-là réalisé, là, vous savez pas, par Denis Arcand, là, ou Patrick Huard. Patrick Huard. Patrick Huard, en fait. En tout cas, je m'en vais parce qu'il faut que je C'est trouve. un genre, effectivement, qui serait sûrement allumé par un projet de même. Ce serait son genre. Ça viendrait te toucher. Ah, ouais. Quoi, ça? Ben, puis ça montre les générations du Québec. L'histoire du Québec du 20e siècle, là, jusqu'à présent. C'est ça, avec la comédie puis l'humour, la réconciliation, puis les générations. Moi, je me dis n'importe quel film, tu vas faire rire quelqu'un et pleurer quelqu'un. Ouais, c'est ça que je veux dans ce film-là. Plus l'histoire. Puis ça montre, c'est les choses qu'on a comme l'Hydro-Québec, là. Ça montre aussi éducatif. Ça montre le grand-père, tu sais, comme qui travaille fort, tu sais, pour l'abbé James à West, tu sais, les troubles aussi. C'est parce que ça a été dur, bâtir ces centrales-là, là-bas, dans les années 60, 70, 80, là, pour en avoir, pour que moi je fasse la vidéo aussi. Fait que ça monte tout ça. Dites bonjour quand vous voudrez, puis des bisous, des câlins, des chatouilles. Je vous chante une minute? Oui. Le beau soleil de la belle province en ce mois de février. Si vous ne parlez pas d'amour, je veux rien savoir. Merci et bonjour. Les corbeaux qui chantent, puis chez nous ça danse.
La rivière. Hey, il y a des loups dans la belle province, fait la oua oua oua. Il y a des loups dans la belle province, fait la oua oua oua. Votre dragon en arc-en-ciel, la botte de cap d'acier, bordel. Tcha, 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 tcha. So that was a little bit of rock and roll with the public workers. They always say hi. It's always nice when I see them. So gotta turn left and right before you cross the street. My head so I don't get bumped by the cars. Always make sure of safety, but had a little bit of chat to get XYZ and get that rock and roll and get it for the go and get it for the deal and get it for the thrill and get it for the love. And I love my French Canadians, Quebecers, and I discussed a little bit of that movie, and we're gonna discuss a little bit, and we're gonna discuss some more, and we're gonna be a little bit of X, a little bit of Y, and a little bit of Z here in La Belle Province. And always nice to talk to the public workers, and salute them, and appreciate them, and getting a little bit of drill and a little bit of jokes. I said, who's gonna defend your ass? I said, it's not gonna be D. 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 It's not, I said, it's not gonna be Jesus. If there's an invasion, it's gonna be me. It's gonna be me who's gonna fight the invaders here in Quebec, La Belle Province, because I said, you're my family and you're all I know, you know, and so many things I don't know left and right. Left and right, left and right. And it's always good in rock and roll, and you know, it's always good to get the drill and always high on red. Red's my favorite color. So had a good chat, and I know them, they're public workers, and they are of course always eager to hear a little bit of chat and a little bit of discussions and a little bit of rock and roll and a little bit of double trouble, and gotta get it for the X, gotta get it for the Y. And if I know somebody who deserves to live in a house like this, it's my anonymous sister friend and XYZ, you know, get YZ and public workers, you know, it's we gotta respect and we gotta appreciate them and the role that they're doing. So I always say I gotta be on the lookout for my fellow Canadians and Quebecers, and I always like to discuss my movie projects, and so get it for the X and get it for the Y and get it for the X. And my mind now is focused on the project which I was discussed with them, and the project is of course called for a movie which I want to see realized, and the movie is La Belle Province, and the movie is La Belle Province, the movie is La Belle Province, and that's all rock and roll, and it's something which I want to see realized, and it's always good for them to have a little bit of stop and say hello. And I know them because I talked to them in the summer and talked to them before when they were changing some aqueducts, and got to be of course mindful of the work that they do in XYZ and all the things that we do together. It's a public and the private dance, and it takes two to tango, and we got sometimes divergent maybe opinions which can be complementary, but I love that red and it heads left and right and across the street. I'm gonna take a little bit of a different route now.
and I always like to interact with fellow people, so I'm glad they stopped a bit. Glad they stopped me and said hello, and we had a good little chat, and I got a good little drill, and had a good little discussion about Quebec. I'm just gonna take a picture here. That was funny. I said, it's not Jesus that gonna fight for my fellow Quebecers. It's me. It's Rainbow Dragon. C'est pas Jésus. Pas Jésus, c'est pas Jésus qui va réaliser, tu sais. And I understand the fears where it's come, you know, because here in Quebec we made the compromise of the French language and we continue to do it. So these fears and tensions can be alleviated right by the fact that we made a great linguistic compromise and we continue to do it. And this is a great compromise which was made years and years ago to continue to have peace. Peace in North America. Peace in North America. Right? Peace in North America, the collective North American civilization. So we made a compromise and we're 9 million Quebecers, eh? And this Quebecer was born in the USA twice in past lives. So, that's why I say Dragon Army only for defense. Defense, defense, defense. Dragon Army only for defense, defense, defense. Right? And I'm always eager to see more dams being built, public-private partnership, and let's create the UE for North America. And let's continue with the French language. Compromise, compromise, compromise. With the French language compromise. And that's how I would contribute to the continuing culture, by my rock and roll and by my videos, by filming. We have great movies. We have the movie Malta, Liar, Liar. It's a liar movie, but it's a great movie. So we continue. Now somebody in the daycare is reading some French books in English and in French. That's how we make it. That's how it starts. Now somebody reads to the children in French and English. Now somebody reads to the children in French and English. I could give anybody some rock and roll bilingual. That's how I roll. Rock and roll bilingual. See? Look at that downtown Montreal, greatest city in the world. See how beautiful that is? Beautiful, eh? This is my home in this life and in a parallel life. And this is, I love Montreal. I love Quebec, Canada. And this is all I know, really. This is all I know, really. It's all I know. I personally am Quebecer, Canadian, North American. I do not consider myself a member of the diaspora, but see, that's the city. You can see downtown, core area. The downtown core area there, see? You can see it. So that's Montreal, and that's the mountain surrounded like this. So you go like this, and there's the river, right? Which goes around. And that is Montreal. See all the skyscrapers like that. See? Gonna take a picture of that. Gonna take a picture of the skyscrapers right there, and gonna salute the firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, and grocery store clerks, all involved in the production and the distribution of food. Grocery store clerks, daycares, public workers, and all involved now in the production and the distribution of food, you know. So gotta make it for the public works, and gotta make it for the quirks, gotta make it for the twerkers, and for the butchers, twerk for the public works, man. Somebody twerk for the public workers. Twerk for the public workers. Twerk for the public workers, twerk for the farmers, twerk for the butchers, twerk for the nurses, twerk for the firefighters, and get me some of that LOV, some of that good love. Now it's my turn to cross. See, here we go, another one. That's Montreal City downtown core area. We're gonna enter by another side here, see, like that.
See? We're gonna enter by there and see this is the mountain right here, the mountain entrance of the mountain, which of course I'm just gonna go drop something in the garbage there because I forgot I had something in the garbage, so I have something to drop in the garbage, so I'm just gonna rock and roll by the side. So that's what I'm gonna do. Huh? Do I got time? I got 10 seconds, yeah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rocket launch. I came late, man. Anyway, so this is gonna enter the mountain by this side. See, that's north. I'm south, and this is the west. So we can go like this on the side, but I think that's closed for the winter. So I gotta be careful how I enter and be careful when I rock and roll 24/7. And again, this march is for the daycare workers, those changing the diapers, reading some books to children, the diapers, daycare workers, and all involved production, the truckers, always truckers included, and the bakers, the butchers, the nurses, the doctors, public works, grocery store clerks, all involved in the production and the distribution of food. It's a beautiful sunny day. Wow. Here's the firefighters, gotta salute. Gotta salute the firefighters. Gotta salute those firefighters, you know. Seeing them 24/7, you know, they gotta get that salute. They gotta get that X, they gotta get that Y, and they gotta get that Z, and see, firefighters, rock and roll for the firefighters there. Hope you get safe, love you firefighters, and see those ambulances, ambulance drivers, firefighters, and the butchers, the bakers, the nurses. And gotta give them some salute, and gotta give them some LOVE. Super important to get that LOVE, and here we are entering the mountain and being joyous. What time it is? Time to say my gratitude once again, as it is 2:50. And we're gonna switch to that French because we are in La Belle Province, but of course time to say gratitude and grateful, thankful. Firefighters! We salute firefighters, and the ambulance drivers. Love you firefighters. Love you butchers. Love you bakers, and love you all in the production and distribution of food. And it's super important to be mindful and of the privilege of civilization, and the firefighters, the butchers, the nurses, the doctors. And I feel like going through there, but it's kind of maybe a bit tricky. Anyways, it's gonna go up. So once again, and I will discuss the DRT theory now, as I believe is the only solution. But first, once again, I want to express my gratitude. Grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill's paid, and got food, coffee, got some chicken when I go back, and it's always gratitude 24/7. And
rock and roll. If I make a million, I'm gonna give half to my anonymous sister friend. To the butchers, the bakers, and the nurses, the doctors, and all those, you know, the daycare workers, changing diapers now and reading some books to the children, and firefighters, and the farmers, all the cooks, how many cooking now, you know, in the kitchen, and hello, how nice dogs, but I love them from afar because I get allergies from some dogs, and they look at me and they know I love them from afar. Because I get allergic to the fur, except for poodles. Poodles not, except for poodles. So poodles I can pet, but these I kind of get allergies. And here we go, DRT. Debt refusion theory. The debt refusion theory stands for DRT, and it includes what's known as the monetary integration theory, which is, of course, what they did in the European Union. Of course, the Germans got rid of the Deutsche Mark. They got only the euro now. Italians, they got rid of the lira. They got only the euro now. The French got rid of the franc, and they got the euro now. So my DRT theory contains what's called monetary integration theory. Monetary integration theory, what's called monetary integration theory. So my theory, of course, stands for, my DRT stands for debt refusion theory, and it includes monetary integration theory. I just want to take a picture of that rock. See how the rock formation is like that? It looks like a whale to me, at least. It's like a big whale like that. Quite beautiful, I find. Wow, big rocks here, and you see some rock formations. They just go like in a waves and wave like, and don't look like a whale to me, at least. Please do not pollute. Put this in the trash. Put this in the garbage. Don't leave it here, please, because it's gonna damage the flora and the fauna. And super important to recycle this. Woof, yes. The dog agrees. Please do not leave this cans, because we got flora here, and we got recycling bins, and we got garbage bins. So please be patient, keep it with you, and throw it in the trash. I do a lot of volunteering here in summer and spring, because we got nature, we got rabbits, and we got not only rabbits and groundhogs, but we also have birds, and we also have squirrels, you know. So this, imagine it would have melted, and this is chemicals on it, would have melted, would have degraded the soil, right? So this, put it in the recycling bin. If you come here in the garbage, because here we try to preserve, there is a preservation of nature. See, even the dog agrees, and make your part, you know. It's not that difficult. We got recycling bins, or you got garbage over there, so just throw it in the garbage, throw it in the recycling. That's it, that's all. Rock and roll, because the environment, we got to do our part as individual citizens for the environment, right? For the environment, we got to do our part for the environment. And this one, let's see, what does it say? It has the recycling sign. It does not have the biodegradable sign, so it is for recycling. So anyways, the DRT theory explained. So once again, my DRT theory contains what's called monetary integration. It's exactly what they did in the European Union. Many countries adopted the euro. They got rid of the lira, they got rid of the Deutsche Mark, franc, and they adopted the euro. So my DRT theory contains monetary integration, the theory that was done in Europe. So my DRT theory, of course, is that
take all public and private debt. My debt is $10,500. Refuse it, and since the United States dollar is still the currency of choice for world trade, international finance, world business, convert all the public and the private debt of North American countries, and of course Bian wants to will it, but of course take all the public and the private debt, 10,500. Refuse it, 10,500. Refuse it. So my debt, your debt, our debt, put it all together, convert the Canadian public and private debt to US dollars, the Mexican debt, public and private debt to US dollars, and all the other alliances, banking, international settlements, Israel, whatever the case may be, NATO, NORAD, NATO, and across the Americas, and create what I call a universal exchange unit. That's going to be the name of the new currency based on the US dollar to fight inflation. Freeze all prices, standardized prices of milk, cheddar, butter, milk, whatever the case may be, milk, cheddar, butter, whatever the case may be, standardized prices, import export balance, and that's going to balance the sheet, and all the money, the public and the private debt, all that money is going to be, of course, that money is going to be the initial money supply. The initial money supply. So all that money is going to be the initial money supply for all this new currency. So again, explained, take all public and private debt, refuse it, create what I call the universal exchange unit. The Canadian debt, my debt is $10,500. Right? That is my debt as a private citizen. My debt, your debt, our debt. So all the debt, the public and the private, all of it. My 10,500, yours, ours. All the debt, my debt, your debt, our debt. All the debt, the public and the private. The public and the private debt. My debt, your debt, right? So if I am $10,500 in debt, your debt, my debt, our debt. Your debt, our debt, my debt. Your debt, my debt, our debt. So all the debt, my 10,500, yours, put together, create what I call, do the conversion from Canadian dollars and Haiti gourd and all the other currencies, and do what I call a refusion. So all that debt, the public and the private, refuse it. Mexican pesos convert to US dollars, all the Canadian debt, public and private, convert to US dollars, and create what I call a universal exchange unit, preferably by biometrics, the hand, the voice, the unique biometric identifier. So that's on calling my astrological about Bill Gates, Larry Fink. Hello. Yeah, super. You're doing well with those. Oh, yeah. Good for you to come here. It feels good, eh? No, it's beautiful. Right? I pay my taxes. I'm happy to pay for this. Well, thanks to your taxes, I was able to receive COVID financial support. So I appreciate you. I'll bless you with health. And if you ever need anything, I can be of service to Allow me to return the compliment. rock and roll for the seniors 24/7, babe. Bye. Thank you. So I'm just gonna recycle this, and so that was a senior citizen who I'm grateful that said hello. Thanks to him paying his taxes, I was able to receive financial support during COVID, and I want to pay everything back. I don't like to have debts, although I have 10,500 debts. So our senior citizen smiled and said hello. He's there, see, wearing some red, going about his business, and smiled back, and we had a nice compliment because we need an intergenerational dialogue. So his work in the whatever case may be, I don't like to assume so much, but his work and what he did and what he's doing now, of course, it's complementary with my work. So thanks to him paying his taxes and doing his work, I was able to receive some financial aid during COVID, and I want to repay every penny back. I don't like to have debts, and I want to contribute with rock and roll, with art, with culture, and with some brain and some muscle as I go. And it is 301 exactly 301. So we're gonna discuss my DRT theory again. See, there's the public works, and gotta give a thank you to the public works there financing and doing the little the ski. See, they're doing the ski, and people gonna ski, and people gonna skate. So
We got to be mindful of that, thanking them, saluting them, and back to my DRT theory. So the DRT theory, of course, stands for debt refusion theory, and my DRT theory contains, of course, the monetary integration. So monetary integration theory is exactly what was done, of course, in Europe. So take all public and private debt. So my DRT theory contains monetary integration theory. So monetary integration theory is take all public and private debt, refuse it, create what I call the universal exchange unit, the the universal exchange unit, preferably by we could be dual currency and based on the US dollar. But so all the debt, the public and the private debt of Canada, US, Mexico, beyond, and whatever the case may be, whatever the number is, we're gonna create a refusion, and we're gonna create on the refusion, and we're gonna do the DRT, and it's gonna be all the debt put together, and it's gonna create a new currency called, of course, the debt. The UE. So the DRT once more explained. Take all private and public debt, refuse it, whatever the number is, all the Canadian dollar debt. United States stay the same, Mexico, convert it to US dollar, and with that, with that, that money is gonna be the initial money supply. That money is gonna be the initial money supply. So all that money will be the initial money supply, and that money will be called the UE based on the US dollar. So all the debt, public and private, my 10,500 euros added together, all Canada, coast to coast, public and private, all Canada, United States, Mexico, Haiti, Dominican Republic, all North American civilized countries, Jamaica with it, and all that number converted to US dollars will still the same, and that will be the initial money supply for this new bank. All the debt will be the initial money supply. And then set an interest rate limit of 10% on all debt thereof. On 10% on all debt. 10% on all the debt thereof. 10% on all the debt thereof. 10% on all the debt thereof. Right? 10% on all the debt thereof. Could be 7.70, 3.33, 1.56, 7.18, 4.18, 9.3.
1%, whatever the case may be. So all the debt, public and private, that will be the initial money supply. And with that, initial money supply will create a new global currency. Universal exchange based on US dollar. And that's the solution. My brothers and sisters, I say with a clear mind, passionate heart, that there's no other solution. Now where we are with all the debt, there's no other solution but the DRT for the creation of the UE. That's why I'm calling on my sister citizen, Christian Freeland, citizen sister, Christian Freeland, Bank of Canada, Bank of Mexico, and Federal Reserve, the Federal Reserve, Wall Street, BlackRock of Larry Fink, and Wall Street, and all private and public financial institutions to support it. Because I firmly believe and know that there's no other solution but my DRT theory. There's no other way but my DRT theory. But my DRT theory. Right? But my DRT theory. I'm happy somebody holding hands, and always like that when I see people going on the hands and getting a little bit of love, and always brings me joy to see people happy. And I like to matchmake. But there's a can again. Please recycle this. I don't mind y'all drinking, sir, but this has to be recycled because we got rabbits, groundhogs, and squirrels and flora, and this is gonna biodegrade into this, and it's gonna damage the environment. So recycle it. This is like my second home, and I can talk about the environment, but if we don't take action, just like you saw what I did, and thank you public works, thank you public workers, is they that preserve it and keep it clean and get it for those who pick up the garbage, pick up the compost, and yours truly, super important to do our part, our part in the environmental protection. I'll give a shout out for the public workers who installed this, so that we know a little bit how it goes, and we need to do more. I'm willing to paint the benches by spring. I'll paint those benches some colors, some rainbow, paint those benches a little bit of rainbow, something blue, something white. I would love to do volunteering, somebody give me the paint and I'll do volunteering, because this is like my second home, and I'll paint all the benches here, whether white, blue and white, and some red, or just red is my favorite, but red, white, and blue can be nice. Got the combination, and I'm willing to paint all the benches as a volunteer. Just permission and the paint. Bring me the paint, bring me the utensils, the tools. I get to work. I'll do volunteering here, painting the benches. I'm willing to do it, and painting the benches and giving a little bit of volunteering and some love, and that's needed. This is my second home, so please do not pollute. And my fellow citizen in blue. So anyways, I'm willing to paint those benches, and once again my DRT theory discussed, bien sûr. And of course we're gonna get a little bit of XYZ and a bit of love, and we're gonna get back in business. So yours truly, see the mountain, we're gonna get the mountain here, you get the rocks, and you got that mountain, and get that DRT, debt refusion theory. I believe is the only solution for us to move forward now financially. There's no other solution but the DRT theory for the creation of the UE. UE stands for Universal Exchange Unit, based on biometrics, just like the US dollar. All the debt, public and private, my private, 10,500, yours, ours, added up, put it in together, convert it to US dollars, added up. That's going to be the initial money supply. The initial money supply, right? So the initial, and then it can be augmented. Yeah, that's it. See my children full of joy. Yeah.
Recycling. So created DRT and super happy and joyous. Saw somebody just going up and down like rabbits, up and down like rabbits, up and down like rabbits, and they're having some fun. And it's always good and joyous. When I see other people having fun, I'm about fun, liberty, prosperity, and rebirth. And see, this is where it's got to go. See, that's why I found it there. I can put it here. We got Public Works, one and the other one as well. See. You don't leave it in the park, please. Don't leave it there hanging because it damages the flora and the fauna. So it's gonna go there. And now, since I don't know who touched it, I'm gonna have to disinfect my hands. Disinfect my hands with the hand sanitizers, and gotta get some loving. And I'm joyous. I saw fellow cousins. It could be my cousins, Quebecer here. You know, they're my family, and you know. Y'all family, sometimes we're dysfunctional, man. So I love it, of course, and you know, sometimes as a Quebecer, I do swear sometimes. Quebecois style, you know, because I'm a Quebecer, Canadian, North American, was born twice in the USA, served both times in the United States Army, post 1776, and I got my hands disinfected now. I rubbed about 10 seconds with this disinfectant, right? So rub, so to disinfect my hands, you know, because you never know who touched it, and putting this away, make sure it's closed. And I don't know, I touched this and it's public hygiene is important, so gotta get those hands disinfected, you know. So the sun, and here we go, we're gonna go up. I'm gonna go get hydrated because I'm a bit on the thirsty, but once again getting that hydration and getting that love and getting that for the love and getting that for the joy. And I'm always happy when I see people happy, joyous, and it brings me joy, you know. And there are my family here. Sometimes we're dysfunctional, we're just hugging, working out, training, exercising, building more dams, public hygiene, reconstruction, rebuilding, and taking care of the environment in harmony with civilization, and channeling the aggression with push-ups and hugs, with working out, channeling the aggression with working out, training, and exercising, channeling the aggression with working out, training, and exercising, right? And see here again. See, this is a no-no. Please, this, if it biodegrades, you have to recycle this. I don't mind eating, feasting, but this is a no-no, see? This is a no-no, please. Don't pollute. Don't leave stuff. See, another one here. See? This has to be recycled. I know it's getting warm and we got tendencies, but we got public workers. Salute those public workers. They're going to take care of it, so please, please, please. This is like my second home, and we got lots of flora, fauna. We got public works, super important, because I can talk about the environment if I don't take action. And I've been doing volunteering here for years to take from the forest, take whatever's needed to be taken, and whatever for the environment, in balance with nature, we need to do our part. I'm a pro labor and love centrist, you know, and sometimes I don't like to argue much. I have my theories and philosophy, and I think doing, and I firmly believe my DRT theory is, of course, what's needed and what's the only solution now, you know, as it is here. And it's carpe diem every day since I died of COVID, you know me. As 4 years ago, had COVID and survivor of COVID here, and today marching for those daycare workers and picking up another one. I don't mind, see, 10%, this is strong beer, and get it for that strength, and I don't mind, please give to charity. This is straw can, it's Canadian beer, but you know, I don't mind, and please give to charity, but please, yours truly, please, do a recycle. And I love the bull, it says black bull beer, give to charity, beer for the environment, and please, Black Bull beer, Canada. See, somebody drank your beer, I don't mind you getting drunk. 10% is strong,
10% is strong, 10% is strong, but of course, gotta get it fit. And please indicate on your bottles, color heart, straw Canada or Guelph, that it needs to be recycled. It needs to be recycled and not left here, of course, in the environment here, and of course to get it to leave it right here in the park, where of course you can damage the flora and the fauna. And of course I love the black bulls, I love the black bulls, I love the black bulls. And here it is, but I never drank one of these. Maybe I'll drink another one, but this needs to be recycled. So I'm gonna do the part, and I'm gonna recycle it myself. And you be patient, because we're gonna switch to that Belle Province French, after I recycle this, and I'm gonna go hydrate. But anyways, as I of course march to the mountain, of course, and realizing of course that we need to do our part, as already see I did today. And I gotta say a shout out. I just love these rocks. Just love it. What do I feel? It's, oh, yeah. See these? See these? I just love them. I just love the rock formations. Kind of almost feel them, get in touch with them a little bit. I have fetishes, but I got some rock fetishes, black rock, white rocks, and red rocks, specifically red rocks, red rock, red stone, and mountain fetishist, and nature lover, and civilization lover can go together. When I see people holding hands like I see now, right there a little bit, and always gives me hope and gives me joy, and I'm seeing them. I'm a matchmaker, so it gives me hope. There's somebody not making love, and love is super important in action. And gotta give a shout out again for the farmers, bakers, butchers, nurses, doctors, and grocery store clerks, and lovers like that. And gotta get it. See? Oh yeah, rock. See? Look at that, look at that. That's just beautiful rocks. Hey, there you go. There you go, right there. See the rocks? Big rocks, small rocks, medium rocks, all sorts of rocks. Yeah, rocks, man. So you can work out, come here and do a little bit of workout and have fun on the mountain and get to see the greatest view on the planet Earth. Right there, Mount Royal. Mount Royal on the Mountain Belvedere. Here we are at the Belvedere, Conjure Arc, and favorite place to come rock and roll, meditate, 24/7 dance. Tomorrow we're gonna do a big dance, and gonna get that big dance, and we're gonna dance, and gonna get some more dancing, and get some more dancing, and more dancing, and more dancing, and more dancing in the sun, and get it for that DRT, get it for the UE and Universal Exchange Unit. And here's my second home, favorite place to work out, train, and exercise, and take pictures and do dancing, of course. And dancing is my favorite sport, and of course we're gonna switch it to that French, cause we in La Belle Province. I can't wait for this to be finished here, the new trail, and of course the aqueducts with the water, running water, which they're gonna do here. So it's gonna be fun. Some big investment, and it's gonna go by the side, and see there, it's gonna be like the diversion of a river, like that. See, and to build more and more and more. Oh yeah, it's gonna be nice when it's gonna be done. Like, so there'll be a lot of investment here. We have a lot of investments and more investments going on, and here we are. We made it to where we set up to come, and we're gonna go recycle those, drink some water, and once again support the DRT for the creation of the UE.
And for the creation of the Universal Exchange Unit, the DRT Rainbow Dragon right here from La Belle Province. Encouraging all, one and all, to work out, train, exercise. Working out, training and exercising has been, is, and will be my medicine and therapy of choice. And to do medicine and therapy of choice right here for the lovers, butchers, bakers, nurses, farmers, doctors, grocery store clerks, all involved in the production and distribution of food. And for those who watch it for that horse manure, watch it for that horse manure, watch it. There's horse manure there, so you might get a little bit of horse manure on your feet. And you see, here we are, and you can see all the city here, Belvedere, Kondianak. Get a little bit of love, get a little bit of love. And super important to hydrate, get a little bit of work and get a little bit of work and work out and train, and always good to get that drill doing and get it for the clouds. And get it for the butchers, for the farmers, for the daycare workers, for all involved in the production and the distribution of food on the sun and Canada coast to coast, for the lovers, for the butchers, for the bakers, for the nurses, for the daycare workers, for those who build the hydroelectric dams, and the farmers, for the potatoes, and for the truckers on the road, those for the truckers on the road, and those who, of course, now are involved in the production and the distribution of food, coast to coast, ocean to ocean. And we're gonna do that drill 24/7 from the lair of the dragon. Yours truly right here on this. We're gonna switch to that French. You gotta be ready for that Belle Province, because we're gonna rock and roll double trouble, and we're gonna go for the good city, I know, man. Look at that, beautiful. For the butchers, for the nurses, for the doctors, for the firefighters. We love our firefighters, butchers, nurses, doctors, grocery store clerks, all involved in the production and the distribution of food, and all those who we're gonna get a little bit of song and a little bit of rock and roll. Welcome to the beautiful city in the planet. Are you ready for some rock and roll? Eh, bienvenue sur l'île, le soleil qui brille. Pour les fermiers de la belle province qui produisent les courges, les infirmières, les fermiers, les pompiers, les travailleurs de l'Hydro-Québec qui ont bâti les centrales. Hein, faut qu'ils disent qu'on les aime. Les fermiers dans les champs de patates, les travailleurs en construction, sur les grues avec du ciment et du béton, avec le soleil qui brille. Bienvenue dans la belle province, pour la Renaissance, avec les pompes et les travailleurs publics. Que ça danse, avec le soleil qui brille. Vous ne parlez pas d'amour, je veux rien savoir. Vous me parlez pas d'amour, je veux rien savoir. Merci et bonjour. Vous me parlez pas d'amour, je veux rien savoir. Merci et bonjour. Les enseignants et enseignants,
Faut que ça danse pour la renaissance. Hey, let's go! Avec une chanson, avec du vin puis du jambon. Un bon tombant d'argent pour une guitare. Pour le savoir-faire. Les ponts bâtis, construits. Let's go pour l'hydro. Pour les travailleurs en construction, les camions, les camionneurs. Et que ça bâtisse, construire des centrales. Pour les travailleurs publics et les corbeaux qui aiment. Pour une autre chanson, pour une réplique. There's the crows. There's the crows for the rebirth of the goddess. DSS. I want for the goddess. They sing. I'm a piece of dust. Inside you linger. Goddess, goddess. Dances with a sun retarded. Yeah, I never said love you. I don't want nothing about it. Goddess. She dances for the rebirth. Oh, yeah, gods is retarded. I don't want nothing about it. Let me be with my goddess. Oh, yeah, gods is retarded. Let me dance with my goddess. G-O-D-D-S-S. I don't want nothing about it. Yeah, just blah, 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 my goddess kisses by the trillions. Kisses by the trillions. I don't want nothing about it. Thank you, farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, farmers. Hey, everybody gotta eat, even Wall Street. Yeah, a bunch of ingrates. Never say thank you, please. Thank you, farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, all those who built Hydro-Quebec, the bridges. Ah oui, à la danse. Pour les travailleurs de l'Hydro-Québec qui ont bâti les centrales. Je veux rien savoir. Puis les ponts! Hey! Yeah! That was some good rock and roll. Hey, here we got a recycling. On fait le recyclage. This has to be put in the recycling. See? On fait du recyclage. We recycle it. Put it in. That's why we got the public workers. And now we go drill it for the sun. On va composer d'autres chansons. Vous êtes prêts pour d'autres chansons en beau soleil? Ah ouais. En ce jour de février, un beau loup, regardez, que ça danse puis ça chante pour le soleil qui brille. Un autre arc-en-ciel et ça donne du soleil qui brille en ce jour de février. Que ça soit, que ça danse, on doit s'hydrater, regarde. Parlez pas d'amour, je veux rien savoir.
Et la danse, faut que ça fasse plus de centrales, des constructions, et du ciment puis du béton. Et je m'en vais boire un peu d'eau. Merci des travailleurs publics. Avec des aqueducs jusqu'en haut. On va aller faire l'hydratation. Fait que bienvenue, une autre danse. Maintenant, on va pour ceux qui sont dans une danse pour ceux qui sont dans les travaux, les garderies sont en train pour les garderies de côte à côte du Québec. Cette marche est dédiée pour les en garderie, puis on va s'hydrater ici. Oh yeah. That feel good. Ça fait du bien. On va chanter ici un peu. Une chanson pour les travailleurs en construction avec du ciment et du béton. Que ça fasse de chez nous une autre chanson. Avec du savoir-faire de chez nous de la belle province. Hey, regarde les corbeaux qui dansent. Et bienvenue sur le monde royal. À Belvédère, Condirnac, je chante pour les fermiers, les enseignants bien enseignantes, et on vous invite à tous et toutes à la danse. Pour la naissance, le travail public et votre danse des fermiers dans les courses, et ça fasse des pas de danse, le soleil qui brille. Amour, des pompes, des carnets, des chatouilles, un peu de comédie, pas de rouille, travail en construction, en moyen, du ciment, puis du béton jusqu'en haut. Faut que ça monte, hey, les enseignants et enseignantes, dans les travailleurs publics, et ça fasse un don. Regarde, bien multiples, et l'Hydro-Québec bâtit d'autres centrales. Phénoménal, le soleil qui brille, un artiste, dragon en arc-en-ciel, vous envoie bien des bisous et des câlins, que vous entendez, ah oui. À la danse, bougez vos fesses, les mains dans les airs, pour que ça danse sans misère, regarde que ça soit clair, clair d'une coup de foudre. Et en belle province, et pas de problème. Donnez-moi une bière du belge au jambon en place de l'eau bénite. En place de l'eau bénite, une bière, du vin, puis de l'amour, puis un coup de tonnerre, un coup de foudre. Bougez des coudes. Et les coups avec les mains dans les airs, cheveux longs, que ça soit clair, ben, des loups qui font en haut, et ça danse jusqu'aux îles de la Madeleine. Et si l'île de Montréal, la lune pleine, et pas encore, regarde un autre. Fasse la danse, la belle province, un pas en arrière, puis on avance. Ensemble, on va pouvoir bouger les montagnes. Hey, Québécois, Québécoises, 2, 3 pas en arrière, un coup pas en avant, puis pas en arrière, on avance, ça descend. De la descente en pente, ça danse, ça tremble, ensemble on bouge, regarde sa foudre, coup de foudre de lune. Hey, get ready for that rock-and-roll. Here we go. For the bakers and the butchers and the nurses and the doctors and the truckers. I don't want them to do a body for none about love. Love it for the farmers, love it for the butchers, love it for the bakers and the truckers and the nurses and the doctors, I say. Do a little bit of twerking and the loving and the hugging and the snakes and the love and the snakes. For the peace, for the world, for the beast, for the world, for the heart, for the love, for the sun, for the moon. For the black and the white and the rainbow and the crows, up above they snow, up above they roll, up above we love.
Let's go for the farmers and the butchers and the bakers and the nurses and the doctors and the grocery store clerks. And the public works, you know that we love them. And the public works, you know that we twerk them. And the public works, you know that we work them. And the nurses and the cooks. And the cooks and the freaks and the looks and the do. And the dragon rainbow androgynous look. And nobody can dance like this. You already know you're really shook. Shook, shook, shook. Hey, we're gonna get it for the snow. We're gonna get it for the love. We're gonna get it for the boo. Hey, we're no trouble that I see. We're no trouble that I see. We're no trouble that I love. Hey, we keep on singing for the butchers. Keep on singing for the nurses. Keep on rocking for the truckers. Keep on rocking for the farmers. Rocking for the farmers, they pay. Construction workers in those steel-toe boots, you see. Gotta get that global dragon union. Gotta get that global trouble union. Gotta get that red. You know what I said? For the lovers, where they at? For the school teachers and the doctors at. For the dads. And for the look, for the phys ed teachers on the look, for the daycare workers, we're gonna love them, gonna keep them, gonna butcher them, gonna get that BRT with it, and a Huey with it, for the love and the comedy sometimes humor does it. Tickles and hugs and kisses and rubs, and that rainbow dragon love. And welcome to a bilingual rock and roll. Welcome to the Montreal. On the mountain, that's the rainbow dragon that is singing in the French and English. Gotta spit it for the farmers, gotta sing it for the butchers and the nurses and the doctors, for the plumbers, that plum we go up in the summer. Hey, that's the February, you know it. That's the sing it up and go it, that's the artists as I go it, that's for the cooks up in the show, that's for the nurses and the doctors on the roads. That's for the daycare workers, changing diapers, for the love it, for the lovers, for the butchers and the cutting, for the meat. For the plumbers and the electricians, for the workers in the summer, for the butchers and the lovers, for the children and the teachers, for that. Gotta sing for the love, gotta look for the above, gotta build some satellites up in the sky, gotta build some satellites up in we die. Gotta see the eye of the sun might poke the king, shining in the February. Hey, it's supposed to be cold, but hey, gotta take it. Hey, give me some shaking of that hips, shaking with that trips, with a loving with the hips, with a loving for the lips, with a loving for the do this. So now up in the streets. Singing for the hawks, singing for the birds, singing for the God is Jody DSS, I said, they don't like in the switch with our friendship, we love the province, God is blessed. Pour la déesse la nature, ça danse avec le soleil de papa. Hey, mais ça dérange, bouge des coudes, que ça fasse ensemble. Ce qui me demande que ça sourire, ça serait de la chanson pour la renaissance. Et pour une bonne chanson ici, je peux en composer, mais je veux pas déranger personne, mais je suis en composition 24/24 de Rock&Roll, puis je suis bien joyeux aujourd'hui, puis je vais dire ma gratitude, donc voyons, je vais dire ma gratitude maintenant, bien sûr, que je suis à la marche. Bien sûr, cette marche est dédiée aux qui sont dans les travaux, qui travaillent dans les garderies. Dans les garderies, bien sûr, en tant que j'écris des livres, moi-même je compose des compositions, des livres, bien sûr, des enfants en anglais puis en français, bien sûr, avec les thèmes, que ce soit un beau thème, bien sûr. Les thématiques que j'ai, bien sûr, c'est pour les travailleurs en construction, pour la nature, puis la civilisation, puis bien sûr, tout ce qu'est-ce que pour le travail de l'Hydro-Québec, puis bien sûr, pour les travailleurs de l'Hydro-Québec, les centrales, puis bien sûr, l'initiation, bien sûr, ça se fait 24/24 sur le soleil, puis pour la taille, bien sûr, pour ceux qui travaillent maintenant, bien sûr, dans l'agriculture. Les champs de patates, puis des courges, les aliments, la production alimentaire, puis tous ceux qui font bien sûr maintenant la livraison, bien sûr, des produits à travers la province du Canada. Puis, salut, merci pour le sourire, thank you for the smile. That's a nice smile, man. Faites un beau sourire, puis elle dit salut, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur la montagne ici. Je me suis fait des amis, mais vous savez, les amis de la montagne, moi aussi j'en suis un, puis je pense que c'est Citoyen que j'avais rencontré en dedans de la forêt, puis un jour elle m'a demandé oui, je m'en souviens, j'ai l'amnésie, mais l'amnésie rétrograde, c'est une amnésie, je m'en souviens pas, qui s'est passé avant comme 9-8 ans, ou 7-8 ans, ou 9 ans, bien sûr, je m'en souviens les dernières années, puis j'ai le mot mémoire comme ça, mais ça fasse avant ça, j'ai pas beaucoup de mémoire, mais je me souviens ici maintenant, puis durant la COVID, d'ailleurs, j'ai survécu la COVID, fait que bien sûr, la madame qui m'avait fait un beau sourire, que j'ai rencontré ici, il y a un couple de mois, puis elle m'a demandé le chemin, puis bien sûr que m'a demandé le chemin, puis
Hein? Ouais, demander le chemin, c'est ça. Je m'en souviens maintenant d'où j'avais rencontré, puis m'a fait un beau sourire maintenant, assez souvenu de moi-même, puis assez souvenu, fait que ça fait toujours du bien. Anyways, en tout cas, je vous invite à tous et toutes à commencer votre entraînement physique. Ça commence dès aujourd'hui, puis bien sûr, je suis 24 sur 24 dans la création, puis de la création artistique, bien sûr, puis dans la création, bien sûr, de l'humour, la comédie, puis bien sûr, c'est du rock-and-roll solaire, lunaire, en arc-en-ciel, puis je me sens toujours bien quand je viens ici. Puis mon entraînement physique, je me dis toujours, ça commence dès aujourd'hui. Aujourd'hui, puis le vôtre commence dès aujourd'hui, puis Québécois et Québécoises. Je vous fais souvenir, puis je vous fais un petit rappel, mais combien que ça commence dès aujourd'hui. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui votre entraînement physique, puis bien sûr que ça fait du bien, puis c'est toujours intéressant de voir comment vous commencez, puis ensuite vous continuez, puis comment vous augmentez votre conditionnement physique, puis si vous perdez du poids comme moi, j'ai déjà perdu 77 livres, puis après ça vous avancez dans la force, puis il n'est jamais trop tard, puis moi bien sûr dans la COVID je recommence ma vie, puis fait du bien, mais je veux dire ma gratitude, comme je l'ai dit 24 sur 24 bien sûr. Allez, on paye ma facture d'électricité, puis non, je suis content. J'ai vu une vie simple, très actif point de vue créatif et artistique, puis bien sûr de l'entraînement physique 24 sur 24, puis c'est toujours bon à faire l'entraînement physique ici. Alors, je viens sur le Mont-Royal ici, puis je suis là-bas des Cap d'Acier, je les ai pas vendus encore, puis bien sûr que je sois ici. C'est toujours c'est comme ma deuxième maison. Je viens de ramasser un couple de mélanges comme vous avez vu avant, je l'avais pas fait jusqu'ici, mais super important de faire un ramassage ici, puis de mettre dans les poubelles, dans les vidanges. Si ça va dans les poubelles, dans les vidanges, il faut les mettre dedans. C'est pour ça qu'on a les travailleurs en construction, les travailleurs qui sont des publics et puis qui font bien sûr font leur effort pour ramasser les poubelles, le recyclage là, sont là, puis ils ramassent. Puis qu'on les salue, on les remercie, puis je vois du monde qui se tiennent par la main. Vous me donnez de l'espoir. C'est ça l'amour. L'amour, c'est aussi l'action. Puis sinon, qu'est-ce qu'on se bat pour défendre s'il y a quelqu'un qui ne fait pas l'amour aujourd'hui? Hein? C'est l'important, premièrement. Si parlez de l'action, vous parlez plus de construction libre au Québec, vous me parlez du rock-and-roll, vous parlez de l'artiste, vous parlez de l'entraînement physique, je suis là, vous parlez de la danse, je suis là, vous parlez de la défense, sécurité, liberté, prospérité du collectif de civilisation américain, puis de l'Amérique du Nord, je suis là pour le Québec, pour ma famille du Québec. Des fois, on est dysfonctionnel, moi aussi. Hein. J'ai l'Asperger, je vais répéter, je vais dire 2-3 fois la même chose. Je me gratte, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on soit conscient de ce qu'on a, puis que la civilisation est un privilège, puis hello! Bien sûr, la civilisation est un privilège, puis il faut qu'on soit conscient. T'sais. Ma sécurité, ma liberté dans le public, avec la vôtre, puis la nôtre, puis nos énergies, il faut qu'on soit complémentaires. Puis moi aussi, moi-même, je le dis toujours, j'ai de l'agressivité, mais je m'entraîne. Hein. Je fais l'entraînement physique pour ne pas faire mal à qu'une autre personne, un autre citoyen. Mes énergies, mes souffrances que j'ai vécues, puis aujourd'hui, je marche pour ceux qui sont en train de lire des livres et dans les garderies, tu sais. Puis je dis toujours, si quelqu'un met l'uniforme, tu sais, mettez un uniforme de l'armée canadienne, ouais, il faut faire un peu de travail aussi dans les garderies. Pourquoi vous mettez un uniforme, tu sais, si c'est pas pour les enfants, tu sais. Si c'est pas pour les enfants, pourquoi vous mettez un uniforme? Devant les enfants, les Québécois, 9 millions, les Canadiens, 40 millions, en premier, tu sais, pour mettre un uniforme, tu sais. Pas juste mettre un uniforme qui fait qu'on peut défendre la liberté. Mais maintenant, tu sais, je suis dans le public. Fait que j'ai des responsabilités, obligations additionnelles pour ne pas faire mal à personne. Pour, tu sais, je chante du rock'n'roll en mode libre, mais tu sais, c'est mon rock'n'roll en tant qu'artiste. Mais tu sais, si je suis ici, c'est en montagne, tu sais, je fais appel, mais c'est tout ce que je connais. Si vous me parlez d'affaires, mes théories en tant que géopolitique, je sais pas. Il y a tellement de choses que je sais pas. Je suis pas sur le terrain ailleurs. Je suis pas sur le terrain ni
Premièrement, pour savoir, je suis ici. C'est ici que je vis. C'est avec tous ceux qui viennent nous rejoindre qu'on travaille ensemble. La sécurité, la liberté et la prospérité, puis que ça soit le beau soleil, puis l'encouragement. Que j'aime savoir les citoyens qui font l'exercice physique. Faites bien, vous faites bien, vous faites bien. Ils font un beau sourire, puis ils disent vous faites bien, vous faites bien, vous faites bien, puis ils s'entraînent, puis ils font l'exercice physique, puis c'est ça que j'aime voir, du monde qui s'entraîne, puis à l'entraînement physique, c'est mes frères et sœurs, mes cousins, en belle province, on est dysfonctionnels, mais on est une famille, mais c'est tout ce que je connais. Le reste, je sais pas, j'ai de l'agressivité, je m'entraîne. Je suis arc-en-ciel, that's it, that's all rock&roll, puis ceux qui veulent, tu sais. Je fais l'entraînement physique, super important pour le bien-être. Je fais appel au financement par un partenariat public-privé, ça me fait toujours plaisir de voir du monde, tu sais. Après, j'ai porté des lunettes arc-en-ciel, je voulais dire, ben, je les aime bien voir les lunettes. 2 citoyens courent, puis ils font du jogging sur la montagne. C'est pas juste ma montagne, c'est comme chez nous ici, ma deuxième maison, mais c'est pas juste la mienne. C'est la mienne, la tienne, la vôtre, la nôtre. J'ai des responsabilités, j'ai des obligations dans le public, pas juste des droits. En public, c'est pas juste des droits qui existent. Dans le public, c'est pas juste des droits, c'est des responsabilités. Ben, bon, j'ai des cicatrices, je vais me gratter peut-être un peu plus que de vrai, mais je fais attention. Je sais que j'ai l'Asperger's des fois. J'ai comme des tics et des choses comme ça, mais tu sais, comme j'ai dit à mes citoyens de travail public avant, mais ça serait quelque chose pour la défense commune, mes projets pour la défense, la sécurité ici, pour la belle province de côte à côte de l'Amérique du Nord. Premièrement ici, je fais appel pour ne pas vous polluer, vous mettez ça dans les vidanges, tu sais, mettez ça dans les vidanges. Vous savez, j'aime savoir le monde en train de faire l'entraînement physique, venir ici faire du patinage, puis faire de la glissade, puis c'est toujours un beau terrain, puis vous pouvez glisser. Vous voyez, vous pouvez aller jusqu'en bas, comme ça. C'est quand même un bon aménagement ici, je trouve. Hein? Ça descend comme ça. Vous pouvez venir glisser, puis j'invite les Américains, j'invite tout le monde. Puis moi, je m'en vais dans la forêt, je rentre, je fais l'entraînement physique parce que c'est quand même une marche à bas de cap d'acier. Des fois, je m'arrête un peu, mais parce que j'ai décidé de les sortir de la retraite comme Tom Brady, de les sortir de la retraite comme Tom Brady, de les avoir sortis de la retraite comme Tom Brady. Puis ici, sur le Mont-Royal, payer ma facture d'électricité, payer mon loyer, j'ai du café et du thé, puis je salue les infirmières. Aujourd'hui, une marche spéciale pour les travailleurs en garderie. Puis j'ai pas pu publier mes livres parce que, dû au fait qu'il me manquait le 500$ qui a été demandé pour publier, mais je l'ai continué à écrire au quotidien avec du rock&roll. Moi, j'étais en création, du rock&roll artistique puis philosophique. Puis je suis aspi qui a des obsessions comme bien du monde comme moi-même, comme votre citoyen dragon arc-en-ciel, qui a l'Asperger's puis l'amnésie rétrograde, la rétrograde. Là, je m'en souviens pas après 8-9 ans. Je m'en souviens avoir déménagé, puis une meilleure place, puis ça va mieux les dernières années, puis j'ai de la joie maintenant. Puis je suis encore à faire l'entraînement physique. Un YouTuber aussi, un YouTuber. Dragon arc-en-ciel. Et puis, on vous fait ça. Pour que ça soit, je vous invite à faire de l'entraînement physique québécois ici. Que ça soit aujourd'hui, attendez pas demain. Et ça me fait de la joie. J'aime ça voir du monde qui viennent, puis qui profitent du temps, puis qui profitent de l'hiver, profitent des aménagements publics comme les enfants que vous voyez en train de faire, puis en sécurité, puis liberté, libre, puis en sécurité. C'est toujours un compromis, hein? La liberté puis la sécurité, c'est toujours un compromis. La liberté puis la sécurité, c'est toujours un compromis. La liberté puis la sécurité, c'est toujours un compromis. La liberté puis la sécurité, c'est toujours un compromis, hein? Toujours un compromis. Comme moi-même dans le public maintenant, mais j'ai des responsabilités aussi. J'ai pas juste des droits en public. J'aurais pu rester dans ma grotte, j'aurais aussi des droits, plus de droits qu'en public. Dans mon privé, dans ma grotte, dragon arc-en-ciel, j'aurais eu plus de
plus de droits. Maintenant, je suis sorti, j'ai aussi des responsabilités. C'est toujours un complémentaire. Responsabilité, obligation, droit, devoir, responsabilité, règles. Aussi, dans le public, des fois, il faut simplifier ça. Des fois, c'est compliqué, des fois. Les complexes, la complexité, des fois, il faut la réduire par des principes. Par des principes. L'entraînement physique, c'est bon pour ma santé, ça peut être bien pour la vôtre. J'ai souffert, j'étais en dépression de la 6 ans, j'ai traversé le Canada de côte à côte, j'ai sorti de la dépression, j'ai dit, tellement de choses il faut que je fasse, j'écris des choses rock&roll, je vis pour voir des villes, des villages. C'est tout ce que je connais, Montréal, l'île de Montréal, mais je connais pas ailleurs. Même si j'ai un mystique qui croit à des vies antérieures, j'ai été né plusieurs fois dans bien d'autres pays, bien d'autres empires, l'Empire romain, l'Empire d'Ancienne Égypte, Babylone, ici, sur l'île de Montréal, j'ai des Louis XVI dans une autre vie, c'est des chevaux sur une calèche. Mais, c'est bien sûr, ce que je connais, c'est ici, l'île de Montréal, le Québec, le Canada, le plus. Par expérience, c'est sûr, il faut qu'on fasse un compromis pour mes frères et sœurs noirs. Envoie l'amour, des bisous, puis des câlins, puis des chatouilles. Tous ceux qui le veulent, j'offre la même chose. Si vous me demandez d'autres choses, je peux faire un point plus neutre, en temps neutre, l'analyse en géopolitique. Je l'avais prévu, qu'est-ce qui se passe maintenant en géopolitique. Je l'ai prévu en 2019. J'ai fait une analyse, puis en tant qu'Asperger, c'est mon obsession. Je suis aussi un analyste et théoricien en géopolitique indépendant. Je peux faire une analyse, puis je suis intense. Comme bien des aspects, j'ai des obsessions. Mes obsessions, c'est les études, l'analyse en géopolitique, c'est la géopolitique, 24 sur 24, géopolitique, avec l'entraînement physique, le sport, la danse est mon sport préféré, that's all rock&roll, avec aussi, pas juste le sport, la danse est mon sport préféré, mais aussi la civilisation. Les études de civilisation. Puis la gratitude, parce que la civilisation, c'est un privilège, mes chers. Les travaux de l'Hydro-Québec, les centrales d'Hydro-Québec, les fermiers, les pompiers, manger, se nourrir, tout ça, les fermes, on dépend, les camionneurs, tu sais. C'est bien beau pour le travail, c'est un peu philosophe centriste. Ici, j'en parle de l'environnement, je le fais moi-même, tu sais. Je le fais, je nettoie, moi-même, je nettoie ici. Alors, chez nous, ici, deuxième maison, mais c'est pas juste chez nous, c'est public. Ça ne m'appartient pas. Ça nous appartient. C'est commun, fait que pour la défense, là, c'est commun, fait que pour faire des compromis, commun. Juste aller voir un peu par là, parce que là, je viens de voir quelque chose, par curiosité, je suis curieux de voir si ce chemin-là, ah ouais, ok. Ouais, parce qu'il est couvert de neige, je me demandais l'autre chemin là-bas jusqu'en haut, puis pour voir, mais juste comme ça, c'est pas. Je connais bien sûr la montagne, là, mais c'est juste que je veux voir la roche là-bas. C'est-tu une roche ou c'est plastique? C'est ça qui m'intrigue, parce que là, j'ai une question, parce que j'y étais quand même par là, mais juste aller faire un petit détour pour voir. Est-ce que une petite chanson, d'autres chansons, puis bien sûr pour les travailleurs d'Hydro-Québec, les infirmières, les enseignantes, puis enseignantes, tous ceux qui font la production alimentaire, c'est toujours une question de avoir de la philosophie. De la philosophie, tu sais. La philosophie qui est basée sur l'action aussi, parce que si c'est juste la philosophie, puis la théorie, il faut que ça soit mis en application. Comme quand je vous parle de ma théorie de la refusion de la dette, moi j'y crois vraiment qu'il n'y a pas d'autre solution que ma théorie de la refusion de la dette. J'y crois vraiment. Parce qu'on est rendu avec la dette publique-privée, il n'y a pas d'autre solution là. En ce moment, il n'y a pas d'autre solution que ma théorie là. Où qu'on est rendu, pas juste la dette. Oh, je suis dans la neige, là. Je suis pas juste la dette publique, mais la dette privée aussi. Ma dette, il y a bien du monde qui sont endettés, Et moi-même aussi, 10 500, même si je suis vraiment riche en bisous, puis je fonde l'Empire, le Royaume de l'Amérique du Nord, la République démocratique, par des bisous en premier. Des bisous, des chatouilles puis des câlins, des bisous, Des bisous par des milliards, des chatouilles, du rock'n'roll, des pompes, des câlins, des marches à bottes à cap d'acier pour ensiler régulier, ça dérange pas, c'est sandales aussi, pas de problème, à pieds nus, c'est vrai. Quand même un humoriste, puis la comédie ici, et comme j'ai dit tantôt, mes amis des travaux publics, les amis du dragon arc-en-ciel,
arc-en-ciel, arc-en-ciel. Qu'est-ce que je vous ai dit? Mais c'est le fait que, bon, et si quelqu'un va vous défendre ici, ben, ça va être moi, là, pour la défense ici, avec vous autres. C'est, je sais pas, une troisième guerre mondiale, une invasion, mais ça va être moi-même. Mais c'est pas Jésus, là, c'est pas Jésus, là, c'est pas Jésus. Là. Ça va être moi-même. C'est... Parce que c'est... Je vous connais, vous, on se connaît ici, puis on est à l'île de Montréal. Dans une autre vie, j'étais né sur l'île de Montréal plusieurs fois. Les réincarnations, puis tout ça. Les autres choses, ça m'intéresse pas, tu sais. C'est des choses que ça m'intéresse, la paix mondiale, oui, mais j'ai prévu en 2019, en octobre, où qu'on s'en va vers une possible troisième guerre mondiale. Je l'avais prévu. J'ai dit, ben, on se dirige les événements politiques, les événements géopolitiques, socio-économiques, internes, externes, multidimensionnels des civilisations. Hey, on s'en va vers un possible conflagration internationale, dans d'autres mots. Hein? Troisième guerre mondiale. Ah oui. Ah, c'est pas une roche vraiment, ça, mais c'est comme fait de la roche, mais... Ouais. C'est parce que, le lion. Hey, le lion, the lion. Hey, c'est le lion, ça. On va prendre une petite photo. Ah, c'est plusieurs formes, vous voyez. Pas juste un lion, c'est un lion puis une face. Face de lion. Face de lion, tac. Et un autre, face, comme il dit. Un autre, wow, belle face, ça. Et c'est beau, ça. Un beau travail. Je viens de remarquer, c'est artistique, face de lion, une autre face. Il y a plusieurs faces. Il y a plusieurs faces. De lion. Oh, un autre lion en bas. C'est un lion ou un mouton? Mouton, un lion, une autre face. Oui, c'est des belles. C'est une belle. Ça, c'est des travaux publics, tout ça. Il faut le dire, puis il faut remercier. Je remercie, hein. Pour les enfants, ça fait plaisir, mais c'est les travaux publics, c'est installé. Fait que, il faut toujours, bien sûr, y penser, puis bien sûr, avoir une méditation là-dessus, parce que c'est les travaux publics qui sont en occupe, et qui ont fait, bien sûr, l'effort pour l'installation. Fait qu'il faut toujours juste répondre. Bon, faut que je retourne, parce que c'est l'heure ce soir où j'ai cuisiné pour manger avec ma soeur chez nous. Puis j'ai de la nourriture, c'est de la gratitude pour la nourriture. J'ai du poulet chez nous, Et je vais aller faire un peu de du poulet chez nous. On va aller faire ça. Et on va aller par la droite, par la gauche, par en arrière, par en avant, par l'externe, par l'interne, par là, par ci, par là, et par ici, par là, et par là. Et voilà. En fait, bon, je sors par là parce que je ne veux pas être dans les jambes, les pieds des skieurs. C'est possible qu'il y a des gens qui vont faire du ski. Du ski. Et que je ne veux pas. S'ils font du ski. Ils vont faire du ski. Par ici, chez nous dans mes provinces sur le Mont-Royal. Ça danse dans la neige, même l'hiver. Les montagnes, Hydro-Québec, fermiers et agriculteurs. Dans les aqueducs, les travailleurs publics qui font un sens, un ménage, par 2, 3 pas en arrière, par en avance, et par 2, par 4, par 6. Les mathématiques conjuguent le Becherel. Pas besoin, merci, bonjour, vous me parlez pas d'amour. Je veux rien savoir, vous me parlez pas d'amour, je veux rien savoir. Parlez pas d'amour, rien savoir, that's it, that's all.
Parler d'entraînement physique, je suis là. La danse, je suis là. Défense de l'Amérique du Nord, paix mondiale, je suis là. Paix mondiale, défense, paix mondiale, je suis analyste en géopolitique centriste, hein, je suis centriste. Fait que moi aussi, j'ai de l'agressivité méchante, mais je m'entraîne. Hein. J'ai de l'agressivité, mais je m'entraîne. J'ai de l'agressivité, mais je m'entraîne. Pour ne pas faire mal à aucun autre citoyen. C'est bien beau pour être de la gauche puis de la droite puis du centre, mais je veux rien savoir. La spiritualité, le soleil est mon pape, la belle province, c'est mon église. Le rock&roll, c'est ça mes pas. C'est ça, mais l'amour, le rock&roll, mais le rock&roll, c'est comme si on veut dire la scripture, la Bible, qu'on dit, mais c'est le rock'n'roll, le château, l'hygiène publique, hey, l'hygiène en public, la gratitude, la civilisation, c'est un privilège, mais philosophie, centriste, puis c'est toujours un compromis, puis il faut faire attention, puis il faut aimer, puis tous ceux qui sont dans l'amour, il faut aller dans l'amour, mais ici, c'est la gauche, la droite, ou nord et sud, je connais pas vraiment ailleurs, je peux pas me prononcer, tu sais, je veux de la paix mondiale, puis oui, je veux de la paix mondiale, de la paix ici, mais je sais pas. Et on s'en va pas vers la paix mondiale, la paix ça, depuis une couple d'années qu'on se dirige vers une conflagration internationale, puis tu sais, il faut avoir la compréhension, mais il faut avoir aussi une chose de réalité que c'est possible que la troisième guerre mondiale commence dès aujourd'hui, hein. C'est des possibilités, hein. C'est des possibles. C'est possible. Moi aussi, j'ai vécu en dépression, j'étais suicidaire, puis la colère, j'ai vécu tout ça. L'agressivité, j'en ai, mais je m'entraîne, je fais l'exercice physique, puis je fais appel au financement. Des fois, c'est des choses qui nous gênent, tu sais. Je sais pas, la sexualité, parlez-en ouvertement. Vous savez, oui, je me suis masturbé ce matin, oui, je me suis masturbé. Moi, j'aime ça, tu sais, me faire fouetter, puis tu sais, me faire dégrader, là, puis tout ça, là, dans la vie privée, j'aime ça, là. Je suis gay pansexuel, gay androgène pansexuel, gay androgène pansexuel, gay androgène pansexuel. C'est juste une partie de moi-même. En tant que je suis comme artiste, athlète, philosophe, c'est ma sexualité, que ce soit androgène, on considère homme-femme, 50-50, that's it, that's all. Pas besoin de faire une grosse affaire, hein, c'est pas. Que ça soit tout, qu'est-ce que je base avec toutes mes interactions individuelles et collectives et de société par juste ces choses-là, comme la force, pas juste par la force, pas juste par la force, pas juste par la force qu'on gère les choses, puis pas juste par la force, puis pas juste par l'art non plus. Ça prend une multiplicité d'interactions qui sont ensemble, dans lesquelles il faut qu'on gère, puis qu'il faut qu'on soit ensemble, puis il faut qu'on soit ensemble pour la paix, pour l'amour, mais la paix, ça prend aussi de l'action, l'amour, ça prend aussi de l'action. C'est bien beau avoir la paix, mais une paix positive, avec des actions positives. C'est quoi pour moi? L'hygiène, moi en tant qu'individu, vous en tant que collectif, nous autres en tant que Québécois, Canadiens, Nord-Américains. L'entraînement physique, la radio, je veux entendre bien plus d'appréciation pour les fermiers, les camionneurs, pour les infirmières, pour des lectures de Becherel. Tu sais, même le corbeau, il dit, je suis d'accord avec vous. Dragon arc-en-ciel, mais merci, bonjour. Quel arcade, il faut que je retourne. Quelqu'un qui veut financer, je descends puis je monte 300 fois sur les escaliers ici, je descends puis je monte 300 fois, ça ferait une bonne affaire, hein? Je vais descendre puis je vais monter 300 fois, mais ça ferait peut-être une bonne... Hein? Je peux en faire du rock'n'roll en montant puis en descendant, pour votre cause, pour les infirmières, l'Hydro-Québec, ça soit, puis je vais monter puis descendre 300 fois sur la droite pour respecter les autres puis faire attention aux autres, bien sûr, parce que d'abord, il faut que je me garde la droite, comme ici, comme à la conduite. Tu sais, quand je descends, je vais descendre par la droite, bien sûr, le plus à la droite possible. Puis là, je vais vous pointer du doigt. Je vais pointer du doigt que vous voyez ça. Là-bas, c'est la rivière qui entoure l'île de Montréal. Puis il y aurait quand même un petit pays de 2,5 millions ici, hein. À peu près 2,5 millions, à peu près 2,5 millions. Fait que là, je retourne chez nous, bilingue, en arc-en-ciel. Votre dragon vers le soleil. On retourne avec amour. Je vais juste prendre une photo du soleil, puis d'ici, je vais prendre 3 photos, puis on y va, on retourne chez nous, puis on va faire l'amour. Puis... comme ça ici.
On retourne. Et j'ai le temps parce que je dois être chez nous. Oh ouais. Faut que je me grouille un peu. Je vais de là à 5h15 le plus tard pour cuisiner le poulet. Et puis pour être prêt pour 6h pour regarder deux films peut-être avec ma soeur anonyme. Si je fais un million de gens à moitié, puis la moitié de chaque million, chaque milliard. Chaque milliard. Chaque million. Chaque milliard. Chaque million. Careful, attention. Gotta be careful when they cross the street. And always grateful, always gotta watch out for my fellow citizens, you know, because they want to cross on the red, you know. And I guess you can always take a risk, but it's always good to wait, even if you're, I guess, in a hurry and you gotta hurry someplace. Always check left and right, left and right, left and right when you cross the street. Like my fellow citizen decides to cross on the red, that's their business, but I'm always careful checking left and right and to get it on the drill as I go back west, de retour chez nous vers l'ouest de chez nous. Rock and roll bilingual. Thank you farmers for the daycare workers today pour how many diapers were there changed today coast to coast. Let's go Canadian Armed Forces, let's go read some books, les children together. On va lire des livres ensemble, des enfants, des livres à thème de la civilisation puis la nature, puis books for civilization and nature. Those are the books, the themes that I write. And you see I got here number 66, the bus. Thank you Publix, the numéro 66, the bus. And gotta get it a little bit. I gotta go hurry up now a bit, step it up on these steel toe boots as I drive it. Steel toe boots, and we're gonna go together and make it. Gotta get it a little bit for the west. Gotta go for the west, al west, al west, al west. And we're gonna get it all the way in these steel toe boots. We're gonna dance a bit, sing for the butchers, bakers, nurses, and always get it west. Gotta turn my hand left and right. Mr. Robert, I have decided that for now on we're gonna speak one day English and the other day we're gonna speak French. So it means odd days in French? Do you want to do that? I don't. I'm open. I'm always Why not? willing to compromise. Why not? That's a good. I'd say a skill. How's it going today? Very fine, thank you. Okay. Take care. See you, buddy. Yeah. Have a nice evening. Bye bye. Thanks for your work again. That's a very nice fellow citizen there. So I've decided that we're gonna, of course, speak in French and English. One day English, and the other day French. Un jour on va parler en français, puis l'autre jour on va parler en anglais. Like I'm going home now, and we're gonna do that compromise, because he's Quebecer, I'm Quebecer, he's un Québécois, moi je suis Canadien, Québécois, not American, I'm a North American, Canadian, Quebecer. So yesterday we spoke, and today we decided that we're gonna do the English and the French. The French and the English. L'anglais puis le français. So we made that compromise. See, that's the compromise we made. Ça, c'est le compromis qu'on a fait. Ensemble. Ensemble. So congratulate him for his work. And I turn my head left and right to see if there's children approaching, because I don't want to interrupt his work, because he's protecting the children, which is good. But
He's a brigadier scolaire, like we have him here in Montreal, we have him more across North America. On a les brigadiers scolaires à travers l'Amérique du Nord. Puis ça, je l'ai regardé de gauche à droite 3 fois pour voir sont où les jeunes, parce que je l'ai pas, tu sais, c'est l'heure de pointe, puis les jeunes ils sortent de l'école. Fait que dans ma tête aussi, je faisais méditation pour pas que ça soit, tu sais, pour que je fasse attention à son travail, qui est de protéger les jeunes, puis les jeunes de l'Empire, children of youth of the Empire, les jeunes de l'Empire, so. C'est à peu près ça, you know, and here we are always mindful about everything, and my marches are meditating, I'm thinking about him, you know, his joy, his dog last night, you know, I have a few questions, where does he live? J'ai un peu de questions où qui habite, puis s'il habite là dans le quartier, puis demain peut-être on va discuter plus, sinon un autre jour, and tomorrow we're gonna discuss more, if not another day, and if not the day after, sinon après ça, puis if not another day, and thereafter, sinon un autre jour, puis that's it, that's all, it's rock and roll, keep it quarter, but I'm always happy to see him, and always happy to, well, I don't need to practice English, but maybe I don't, he does speak English pretty well, so I said on a fait une décision de parler quand on se voit en anglais puis en français, comme ça on change puis on continue le compromis, le grand compromis linguistique. We continue the great linguistic compromise as we continue to have it here in Quebec, la belle province, and it's something that's beautiful, and that, you know, there's some struggles, and yes, but we can make an effort. On peut faire un effort, and you know, I bilingual it like Céline Dion, je bilingue ça comme Céline Dion, puis avec de la comédie, puis it's always a work in progress as well, you know, because civilization is a privilege, so I'm always, gotta press here. I'm always, of course, mindful about how my fellow citizens are doing, you know. Last night we gave each other a hug, so that was asking, j'ai demandé, mais now he's working. Yesterday he came from the mountain with the dog, yeah, he is venu de la montagne avec le chien, so, oh, it's my turn to cross, see, across the street. So that's always fun, and you see as I always go now, again, I want to say that if I know somebody who deserves to live in houses like this, it is my anonymous sister friend, the greatest woman I know, and I'm stepping it up a bit because I want to get back by 5:15. I got to be back by 5:15 about. 5:20 the latest. 5:20 the latest because I got to cook a bit. It's going to take a half an hour to cook, and we got to watch that movie, of course, at 6. We decided early, usually, whatever the case may be, start watching a movie or two. Fait que je dois me grouiller un peu parce que je dois être chez nous comme à 5h20 pour pas beaucoup de cuisine à faire, juste le poulet, je dois bien sûr faire la préparation, le couper un peu, puis le faire, je vais le griller un peu. I'm gonna, of course, do that grill, you know, that grill chicken out of the grill, but on the stove top, and gotta go to work. So I gotta thank the farmers, and I gotta thank those also, not just the producers, but of course it was donated. So those who donated us, ceux qui ont fait le don du poulet, bien sûr, qui ont fait le don, we did the donations, qui ont fait le don. Qui ont fait le don, the donations. They give it the donations, and super cool. I think that was the fellow Canadian Armed Forces. Je pense que c'est les armes, les forces canadiennes, puis il faut que je leur médite un peu, and putting on a uniform, you know, and going off to the Dragon Army, and imagine, of course, what they're doing now, and imagining now what's there happening, j'imagine maintenant tout ce qu'est-ce que les autres ils font, puis avec mon travail, and gotta be in harmony, you know, in many ways, gotta be in harmony, and gotta get it. And they're doing some drills, NATO steadfast, and I'm gonna discuss a bit about NATO steadfast because I'm a geopolitical analyst and theorist. Fait que je vais discuter un peu de l'organisation de l'OTAN. L'OTAN, on fait partie, bien sûr, Québécois, Canadiens, on fait partie de l'organisation militaire, l'alliance militaire de l'OTAN. And of course, the NATO has begun the biggest military operation since 1988. Since the Cold War, it wasn't that like this.
And it's called Operation Steadfast Defender. Steadfast Defender. Steadfast Defender. So, défenseur, ça veut dire en défense, comme sur le point, défense de point, quelque chose comme ça. Ben, il faut la traduction de mot par mot, c'est quand même un peu difficile. But in general, of course, the translation kind of goes like that, but it's not really exactly, you know, how we do it. Mais c'est quand même une traduction, quand même, de défense. Anyways, so they started the biggest drill since 1988. The last big drill like this was during the Cold War in 1988. Well, the Cold War lasted 44 years. I watch it when I cross the street there, and that's always a corner. I gotta turn my heads left and right, and always be mindful of that, the corner there. And that's a bit on the tricky side. So anyways, that was the biggest drills, military drills, since 1988. So that drill, 90,000 soldiers. So that's, some say it's of course related to the situation where Russia, Ukraine, of course. I would have done the same, I guess, in that position and what's happening as a geopolitical instantaneous. Fait que juste pour vous mettre dans le contexte, que c'est l'entraînement qui a commencé, c'est un entraînement, bien sûr, qui n'est pas produit depuis 1988. C'est l'entraînement militaire le plus grand depuis 1988. Fait que depuis plus que 35 ans, là, depuis la guerre froide qui a duré 44 ans, 1947-1991, à peu près 1947-1991, fait que ça a duré 44 ans la guerre froide, l'Est puis l'Ouest. Puis là, ça fait un autre point de conjonction géopolitique, il se passe la même chose. Je peux en parler parce que c'est mon obsession, la géopolitique, puis je suis un analyste et théoricien indépendant en géopolitique. And I am an independent geopolitical analyst and theorist. Right? With all the imperfections I have, I'm great at that. Geopolitical analysis and theory, nobody rivals. Right? Personne. Vraiment peu. Qu'il faut bien sûr contacter dans la géopolitique parce que c'est mon obsession. Puis j'ai fait des études. So I did lots of studies. So I foresaw the events in parallel with the geopolitical events, with, of course, globalization, with technological advancement, des avancements technologiques et des points, puis l'interaction culturelle, the civilizational interactions, l'interaction civilisationnelle, you know. So all that, of course, is something to take in mind. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prévoir, puis j'avais prévu, I predicted it, j'ai prévu ça. Je l'ai prévu en 2019. I predicted it in 2019. Back then I predicted it. C'est là que je l'ai prévu en 2019. So anyways, as we go back west, we're going west. Back to the Dragon's Lair. Gotta turn my heads left and right here before I cross the street. Je dois tourner ma tête à la gauche, à droite. Moi, je traverse ici. Puis je m'en vais marcher vers l'ouest. I go towards the west. Right? Towards the west. And I'm grateful, thankful that my Pope, the King, the sun shining, que mon pape, le soleil brille, puis bien sûr, une interaction du soleil, and interaction with the sun. It's always good to get some. Even the crow says, I love the black crows and the white snow. I play a rainbow. Même le corbeau, il dit salut, mais j'aime le corbeau noir dans la neige blanche. Puis je joue en arc-en-ciel. Et puis, je m'en vais vers l'ouest. I go towards the west. And meditating on Operation Steadfast, while of course dedicating this marching rock and roll to the daycare workers. And I love children. I love to read children's books. I write children's books, and gotta turn my head left and right. Sur ma tête la gauche à droite. Puis la citoyenne conductrice.
m'a fait un beau sourire, m'a dit passe, passe, passe. J'ai dit merci, merci, merci. Fait un beau effort pour traverser en sécurité. Puis that's it, that's all rock and roll, you know. Ça I feel good. Je me sens bien, je te dis. Quand je fais de l'entraînement physique, quand je suis actif, je me sens bien. I feel good when I work out. And sometimes it's not all about competitions, you know. Des fois, c'est pas juste la compétition, hein. Des fois, il faut faire du compromis pour la coopération. Sometimes you gotta cooperate. Sometimes you gotta cooperate. My fellow citizen jogging and salute, salute. I always like people working on. I see people jogging that way and this way and jogging here on the this is actually a bike path. Always like when joggers smile at me and say hello. Some I know from the mountain over the past years. Des fois, j'ai des lunettes que je mélange pour les lunettes, mais des fois je connais pas, mais je vois qu'ils traversent. Puis des fois je les rencontre de la montagne. Puis ici, bien sûr, it's a bike path. So here you can jog. Je peux faire du jogging ici and get it on the sun and it's always feel good. And And that clock is always 7. It's been 7 years, it's 7, maybe time for change now. Ça fait 7 ans que la monte là-bas. C'est 7, ça fait 7 ans. Et les travailleurs publics, public workers, it's time to go knock on it. C'est le temps que vous allez cogner les travailleurs publics à leur loge. On se réveille, réveille, réveille. Wake up, wake up, wake up. Never too late to change, to wake up. Jamais trop tard pour le changement, pour se réveiller. Puis regardez, c'est temps, that's 7 o'clock. 7 o'clock. It's been 7 years, so there's a nice terrain, I gotta say, but let's go to get a public works, knock on that clock. Ah oui, les travailleurs publics, on va aller, puis on va nettoyer sur leur loge, puis on s'en va vers l'ouest. We go towards the west. I like these buildings. See, I want to see my anonymous sister friend living in one of these. Je veux voir ma soeur anonyme, mais en train de... qu'elle habite ici, dans une de ces maisons-là, ça me ferait plaisir. It would be a great help. Ça serait un bon soutien, puis ça serait quelque chose que j'aimerais, ça. I would really love it. And that's what I really like here. That's one's for sale, see? À vendre. Call this in the corner Murray Hill, Westmount, Murray Hill, Westmount. For my anonymous sister, le coin Westmount, Murray Hill. Si à vendre, on va aller voir. This one's for sale, yeah. See? My anonymous sister could live there, so right there, that corner, that would be good. My sister can live right there, ma soeur anonyme. Après habiter juste là, that would be great. Let's go Taylor Swift. Beyonce, Oprah. Turn our heads left and right, on tourne la tête. Gauche à droite quand on traverse. Gotta get that Westmount, see? Gotta get those houses and you gotta get it for the X and gotta get it for the Y and gotta get it for our individual natures, you know, to be out with the collective. Notre nature individuelle avec le collectif. Puis, yes, I got darkness. Yes, I got aggression. Yes, I got the lower self. Check, check, check. But it's a work in progress every day to be in the middle and the higher self. Puis oui, j'ai des ténèbres aussi en dedans de moi. J'ai l'agressivité, puis j'ai de l'égoïsme aussi. Check, 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 oui. Mais j'y travaille constamment pour être dans le milieu, pour être plus haut, tu sais. Une conscience plus haute, mais il faut admettre, hein, il faut admettre le côté plus beau, le côté animal, puis là y travailler, and then refine, refine, refine and work, right? Refine, refine, refine and work.
pour y travailler, tu sais. It's a work in progress. Gotta get some redemption by action, love by action. De la rédemption par l'action. Pour moi-même aussi, puis une deuxième chance. I died of COVID being reborn. Je suis mort de la COVID, je retourne. I am for the greater good. Well, I'm not totally selfless. Turn your heads left and right when you cross the street. Tournez la tête de gauche à droite. Quand vous traversez la rue. Juste pour faire attention. It's always good. Always good to work out and encourage people to work out. And hello. He wanted to jump, wanted to play, but those have long fur, so I don't pet them much because I start sneezing. Ceux-là, ils ont la fourrure longue, fait que je les flatte pas trop parce qu'il me faut éternuer, tu sais. Il faut éternuer, ça. Sauf les poodles, only poodles I can pet forever, for a long time. Those I like from afar, so I like dogs, I like animals, but some trigger in me allergic reaction. Il y en a qui me font des allergies. Il y en a qui me font des allergies. Il y en a qui me font des allergies. Il y en a qui me font des allergies. C'est pour ça. They got a trigger in me or so things, you know. Rainbow Dragon Rock&Roll for the farmers. Butchers, bakers, daycare special for the daycares. Imagine how many diapers since I started this video were changed. Many. Combien de... qui a été changé. Combien qui a été changé les enfants depuis que j'ai commencé cette marche? Beaucoup. Peut-être X, Y. Peut-être plus, moins. Je sais pas. I don't know. There's a definite number. Also, in parallel to how many diapers were changed, how many books were read is also a question across Canada, Québec, North America. Parallèlement avec la question de combien de couches a été changé dans les garderies, combien de livres qui ont été lus. C'est quand même les deux questions importantes. Il y a un nombre réel aujourd'hui, X, Y, Z. There's a real number in real time because numbers we quantify them, right? So there's a number. Il y a un chiffre. Il y a un chiffre, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a un chiffre. And this, I gotta say, I just love this building. Look at that. Just gonna take a picture with the sun of it because I really love it. I really love the architecture here. I just love this, but I would like to paint it something, you know. I would like to see some color, but I still have not checked what are those pillars. Ionic, Doric, or Corinthian, Greco-Roman style, the pillars there. Oh yeah, look at that picture. That's a nice picture, see? So those pillars there, they're Ionic, Doric, or Corinthian. Les piliers, c'est Ionique, Doric ou Corinthien, l'Empire gréco-romain. Mais je sais pas encore. J'oublie toujours de checker. I always forget to check. I say I check every time and then I kind of don't check, but nonetheless, this is going to be a nice photo. Wow, that's a nice photo. That's one of the best photos I've taken today with the sun. My pauvre de king, the sun now rising, now sets. Mon papa, le soleil qui brille et qui se lève puis se couche à chaque instant, le soleil. Puis oui, c'est d'une beauté exceptionnelle. It's really beautiful. Eh? I know the visibility, of course, my laptop is not the greatest, the webcam. La caméra web n'est pas la meilleure, mais c'est quand même une exceptionnelle. It's exceptional how beautiful it is. So I forgot to check again if those pillars are Ionic, Doric, or Corinthian there, see?
Si c'est ionique, dorique ou corinthien, c'est quoi les piliers de là-bas? Et je sais pas. Il faut que je check. So that's from the ancient Greco-Roman. See those pillars? The four there? Les 4 piliers là-bas, ça peut être ionique, dorique ou corinthien. Le style d'architecture de l'Empire romain, Greco-Roman. Because they fused, they merged. So they fused, they merged, and those are very nice pillars there. But I gotta still check what they are because I don't really know. I just know I love them. But I gotta get close also because I gotta take good close pictures because otherwise how am I gonna find out? Comment je vais savoir sinon? How am I gonna find out otherwise? Right, if not. So I gotta take good pictures and of course get to check because they have a structure which kind of is different in terms of the architecture, l'architecture. C'est différent, mais it is what it is. So that's exactly what it is there, but it could be Corinthian, Ionic or Doric. Ça peut être Corinthien, Doric, puis Ionique. Je sais pas. I don't know. Je sais pas. It is what it is. That's what it is. C'est ça. That's it. That's all rock and roll. So. We turn our heads left and right. On tourne la tête de la gauche à droite. Yeah. Gotta put those gloves back on. So here I'm at the corner of Westmount, Claremont, and Westmount. Let's see how. We're doing for time and 4:33. I guess we're good. From here's about 40 minutes. If I make it before 5:20, wash my feet, get ready, cook. Je me retourne, puis je lave mes pieds, puis that's it. That's all rock and roll. Once again, great structure, great building. Love it. Whoever built this, let's build Dragon House of the Dragon and Forgotten Goddess Temple. Si qui a construit ça, ben aidez-moi à construire la maison du dragon, puis la déesse. My anonymous sister, see? Gonna get this house for her. Oh, that would be perfect right here. Call. This number, Joseph Montanera by à vendre by my sister dad. Acheter ça, cette maison. Attention. Gotta get out of the way. My fellow citizen joggers. And I always like seeing people when they work out. I'm an independent fitness captain. Je suis un capitaine de fitness d'entraînement physique indépendant, mais qui n'est pas parfait, loin de là. Here's some donations, somebody giving away some stuff. It looks in good condition. And, you know, I got a lot of second-hand. A lot of my clothing is second-hand. Beaucoup de mes vêtements sont usagés. Puis je vis simple, sévère, austère, mais très actif physique. I live simple, austere, severe, but very physically active. Hey, look at those athletes. Picking up the garbage, the recycling, and the compost. Gotta salute. See that big truck? Vous voyez le beau camion qui vient de passer. Hey, c'est le travail public. Let's go. Public workers. Les travailleurs publics. Gotta salute. See, they emptied the right here across Montreal, across North America. We need infrastructure, public works. Les travailleurs publics, on a besoin du renouveau aussi. Vous voyez, they picked up the recycling. Salute. They're athletes also. C'est des athlètes aussi, hein. Mais c'est des athlètes. You really know, we need the 21st Century Global Dragon Union. They're athletes, you know, athletes. C'est des athlètes. Puis ici, quand que je traverse, on tourne ma tête de la gauche à droite. We turn our heads left and right, and make sure we cross safely. So, looting the public works, and is their athletes. They're taking up the recycling, taking out the garbage, and they're putting up in, and gotta give them a little thanks and a little salutations and a little bit of rock and roll, you know. They're gonna pick it up and they're gonna recycle it. C'est eux autres qui vont le ramasser, puis vont faire le travail, bien sûr, puis
ils vont faire du travail pour le ramassage, mais des poubelles, du recyclage, puis du compostage. Like here, see? My fellow citizen wearing some red and getting a little bit of red with the Rock&Roll. You see on the red and giving a little salute and getting for that love for the public workers and giving them a little bit of left and right. Saluting, thank you, thank you, thank you. See, they're athletes. C'est des athlètes. Thank you, thank you, thank you. Putting up recycling, that's why we got clean, we got recycling. Mother Nature proved la mère nature, elle aime ça le recyclage. Puis c'est les travaux publics, and we need the public-private partnership. On a besoin d'un partenariat public-privé, you know. I like staying on the field, staying active, staying fit. J'aime ça me garder en forme, actif. Puis bien sûr avec le ramassage qu'ils font, pas juste du recyclage, mais 3 services chez nous, il faut le mentionner. Mais le recyclage, le compostage et la poubelle. Public workers picking up the garbage, the recycling, and the compost. 3 services, you know. Fellow citizen there for a jog. See, go, 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 keep it active and garder ça actif. And gotta give them some up for the children and saluting the firefighters, butchers, bakers, daycare workers, nurses, doctors. En saluant les fermiers, les pompiers, les travailleurs de l'agriculture, et tous ceux qui vont ramasser les poubelles ici. We're gonna pick up the compost, pick up the garbage, qui vont ramasser les poubelles, le compostage, puis bien sûr, les poubelles publiques. Ça, c'est un citoyen, mais c'est aussi public. Celui-là aussi, those also. See those? So I'm gonna throw some trash. I'm gonna be throwing some trash. See those as well. So I'm gonna be discarding the trash there, and somebody's gonna pick it up. You know, so we gotta be mindful of that. Oh, and I'm gonna cross there, and I'm gonna do some more drills. Laissez là, puis I'm gonna cross on the other side. Oh, the youth having fun, that's what I like. La jeunesse qui s'amuse, mais c'est ça que j'aime. Here we go, I'm just gonna go to the other one. There we go. Now we can head back. Maintenant, il faut que je retourne. Children are happy. Youth of the Empire, I'm happy. Les jeunes s'amusent, ben, je m'amuse.
Gives me joy, ça me donne l'argent moi aussi. Faire attention que ça glisse. Gotta be careful, it slides. Yeah, well, there we go. And this I'm gonna recycle it because it is recyclable. So I'm gonna recycle it. Oh, actually, you know what? I changed my mind because I think it's recyclable, that dirt, and I can't wash it here. So just gonna throw this right here in the garbage, and that's it. Here we go. Gonna cross the street and go back home. On va traverser la rue et on y va dans le soleil, vers le soleil. We're gonna cross the street and we're gonna go back to the headquarters to get some of that cooking. Wow, I gotta take some pictures of that. Look how beautiful the sun shines. Regardez comment c'est faire le soleil. Wow. Oh yeah. Just love how the sun looks at it, but you gotta open your eyes to see, I guess. Faut que vous regardez quand même, mais c'est vrai que j'adore les couchers du soleil, le lever du soleil. Ah yeah. There we go. Getting that February 13th sun, my Pope the King now shines. Rises and sets, red in rising, red in setting. Le pape, mon papa le soleil. Maintenant ça. Le soleil se lève puis se couche. Puis à chaque instant, c'est rouge quand il se lève, rouge quand il se couche. Red in rising, red in setting. Rouge quand il se couche, rouge quand il se lève. Puis we gotta get back to health, man. Faut qu'on se retrouve la santé one step at a time. You know, wellness, l'équilibre, mental health. Super important to stay physically fit, active, l'activité physique, and gratitude, baby. Gratitude 24/7, you know. La gratitude 24/24, you know, and always mindful of the nurses, doctors, farmers, butchers, bakers, and les fermiers, les camionneurs maintenant, you know. Daycare is closing now, and those diapers being changed, les couches qui ont été changées, hopefully some books, and, you know, we go east and west, north, south, and gotta say my gratitude before this video goes. And from here to my place is another 44 minutes. Si jusqu'à chez nous, c'est à peu près 44 minutes. Après 44 is 44, so still got a little bit in these steel toes, you know. Grateful, thankful my rent's paid. Paid my rent for the month of February, paid my electricity bill, got food and coffee, and open for business, triple vaccinated, aspie artist athlete with amnesia, and got at Asperger's. And la gratitude, j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, puis j'ai la nourriture, du café, puis la gratitude du rock and roll, payer mon loyer,
le mois de février, paiement facture d'électricité, j'ai du café, du thé, puis tu pouvais chez nous, je vais aller voir un film, merci de Québec, Think Hard de Québec, and Workers of the Past, Present, Future Credits, présent, passé, futur crédit, puis Rainbow Dragon Rock&Roll, 24/7, farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, all involved in the production distribution of food. Les fermiers, les camionneurs, les travailleurs de construction, tous ceux sur les chantiers, les au Québec, les pompiers, les alimentaires, puis bien sûr dans les ambulances. Votre artiste, athlète, philosophe. Sending some LOV de l'amour, rock'n'roll style. Birds singing, les oiseaux qui chantent.